Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua penonton-penonton di rumah? Kita berjumpa lagi dalam siri Apa Kata Pakar episod ke-8 Anjuran Gerakan Ekonomi Malaysia. Nama saya Armin Banias Pahamin. Apa khabar semua di rumah? Semuanya sihat? Harap semua penonton-penonton dalam keadaan sihat dan selamat daripada COVID-19, dan kepada sesiapa yang masih belum vaksin, tolonglah daftar dengan segera supaya kita semua dapat membendung penularan wabak pandemik COVID-19 yang telah merangkut beribu-ribu nyawa. Penonton yang saya hormati, if it is not too much to ask, tolong share, saya minta semua tolong share dan like program kita supaya lebih ramai orang yang mendapat manfaat. Dan kalau ada soalan nak bertanya, boleh tanya di ruang komen di Facebook Gerakan Ekonomi Malaysia ataupun di Facebook saya, Armin Banias Pahamin. Hampir semua kategori bisnes terjejas akibat dari PKP dan industri otomotif juga tidak terkecuali. Tangan kanan kita lihat ramai yang ingin membeli kereta baru. Di tangan kiri pula, kita lihat ramai yang ingin menjual kereta kerana mungkin mereka tidak mampu untuk meneruskan pembayaran bulanan ansuran pinjaman. Jadi pada hari ini kita berkumpul bersama 5 presiden daripada ekosistem jualan otomotif. Kita ada wakil dari pengedar kereta baru, Proton dan Perodua. Kita ada wakil daripada pengedar kereta recon ataupun kereta import dari PEKEMA. Kita juga ada wakil daripada kereta terpakai PERJUTA dan seorang yang berlatar belakangkan daripada bank. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, saya perkenalkan dahulu saudara Liew. Saudara Liew, saya perkenalkan dahulu saudara Liew. Liew ialah Presiden Persatuan Pengedar Proton Edar Malaysia dan atau singkatan dia PEDA. Saudara Liew juga wakil sah Proton Edar 4S di Kota Baru, Kelantan. Dia sama Gu dengan Ambo, orang Kelantan. Beliau seorang graduate dari University of Southern Queensland dalam jurusan IT Business dan telah berada dalam industri otomotif selama lebih 18 tahun. Apa khabar Gu kita, Kelantan? Billy? Ya. Mana, sihat bang? Khabar baik Datuk. Sehat-sehat. Oh, bagus. Billy, terima kasih kerana sudi bersama kita pada malam ini untuk sama-sama berbincang berkenaan dengan sektor otomotif ni. Dan saya mengalu-alukan kedatangan Billy. Saya perkenalkan juga kita punya tetamu kita yang kedua, iaitu saya punya sahabat saya, Encik Khairul Nizam Ayob, merangkap Presiden Persatuan Pengedar Perodua. Encik Nizam ialah seorang graduate ijazah sarjana muda dalam Accounting and Finance dari University of East London. Beliau seorang pengedar 3S Perodua di Seksyen 27 Shah Alam dan telah berkecimpung dalam industri otomotif selama 20 tahun. Beliau telah berkhidmat sebagai Presiden Persatuan Pengedar Perodua selama 10 tahun. Apa khabar Zam? Baik, alhamdulillah tu. Apa khabar? Alhamdulillah. Zam dah vaksin dah? Saya alhamdulillah dah cukup haul dah. Dah cukup dah dua dos eh? I got early June hari tu. So the second dose was last month lah. So alhamdulillah semua dah selesai lah. Terima kasih kerana sudi bersama kita Zam. Thank you for sudi bersama kita pada malam ini. Dan tahniah juga saya ucapkan kerana berjaya melawan arus dengan peningkatan jualan yang tinggi walaupun dalam huru-hara pandemik. Terima kasih. Saya perkenalkan tetamu kita yang ketiga, iaitu saudara Raja Petra Raja Nordin. Assalamualaikum Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saudara Raja Petra ialah Naib Presiden Persatuan Pengimpot dan Peniaga Kenderaan Melayu Malaysia ataupun PEKEMA. Dia juga merangkap Ketua Dewan Muda PEKEMA. Raja Petra merupakan pemilik dan pengarah syarikat
syarikat Vision Motor Sdn Bhd, Vision Motorsport Sdn Bhd. Raja Petra merupakan orang pertama yang mengimport masuk kereta tune-up, pengimport kereta sports Jepun saiz sederhana dan juga alat ganti sport. Beliau juga pengimport kereta elektrik Tesla dan seorang influencer. Apa khabar Raja Petra? Baik, sihat Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih kerana sudi bersama kita pada malam ini. Terima kasih kerana jemput. Tetamu kita seterusnya ialah saudara Nadim Najib. Hello Dato'. Saudara Nadim Najib ialah pengasas dan pengerusi Persatuan Jurujual Kereta Bumiputra ataupun PERJUTA. Nadim telah berkecimpung selama lebih 20 tahun dalam bidang sales. 10 tahun khususnya dalam jualan otomotif. Beliau pernah berkhidmat dengan TC Eurocar Sdn Bhd, itu pengedar kereta Renault, Samdabi Auto Hyundai Sdn Bhd, pengedar kereta Hyundai, Hapsing Star, pengedar kereta Mercedes-Benz, Sisma Auto Sdn Bhd, pengedar kereta Jaguar dan Land Rover, dan TAP Automotif, pengedar kereta import terpakai. Saudara Nadim juga mengasas Persatuan Jurujual Kereta Bumiputra PERJUTA pada tahun 2017 dan mulai aktif dalam politik pada tahun 2018. Beliau juga menjawat jawatan Setiausaha Parlimen Shah Alam bagi Parti Perjuangan Tanah Air. Apa khabar Dim? Alhamdulillah sihat. Thank you for inviting Dato'. Terima kasih kerana sudi bersama kita Dim. Saya perkenalkan kita punya tetamu terakhir kita, iaitu tetamu khas kita pada malam ini, Mr. Lim Tui Heng. Thank you, Dato', for the invitation. Ya, Mr. Lim berpengalaman dan bersama institusi bank selama lebih 40 tahun. Beliau berpengalaman secara menyeluruh dalam berbagai jabatan seperti accounting, credit card, area management, ketua dealer perbendaharaan, ketua capital financing and alco. Beliau mempunyai ijazah MBA dalam jurusan kewangan, associate AICB dan ahli semua hidup PUMM. How are you, Mr. Lim? Thank you so much for the invitation, Dato'. Thank you. Ya, Mr. Lim ni saya punya kawan lama ni. More than 20 years. We went back a long way semasa kita dalam automotif. Terima kasih kerana bersama kami pada malam ini, Mr. Lim. Pandangan dan Thank you pengalaman so much, Dato', for the invitation. Ya, thank you. It's our pleasure, Mr. Lim. Pandangan dan pengalaman Mr. Lim di bank memang amat diperlukan dalam perbincangan kita pada malam ini. Penonton dan panelis yang saya hormati, bulan lepas, bulan Ogos, Dato' Aisyah, Presiden MAA, memaklumkan pengedar kereta kerugian 14 bilion untuk bulan Jun dan Julai sahaja. Dan ini memberi kesan yang amat dalam kepada ekosistem otomotif negara. Bukan saja industri otomotif tetapi pembeli kereta dan juga pemilik kereta juga terjejas. Masih ramai yang berminat untuk membeli kereta tapi terdapat banyak rintangan. Ramai juga telah membeli kereta tetapi mereka melalui cabaran yang besar untuk terus membayar ansuran pinjaman bulanan. Ada yang nak beli kereta pula tapi waktu menunggu untuk dapatkan kereta terlalu lama. Jadi banyak masalah-masalah berkenaan dengan jualan kereta ni. Oleh itu kita berkumpul pada malam ini bersama ramai Presiden NGO otomotif dan NGO kereta baru, kereta import, kereta terpakai dan juga dengan Mr. Lim dan orang berpengalaman dalam urus takbir bank untuk kita berbincang dan berkongsi pendapat. Jadi soalan pemula saya tujukan kepada saudara Nizam. Zam, bagaimanakah jualan kereta nombor 1 Malaysia, ni our top leader ni, sepanjang pandemik? How's the jualan kereta sepanjang pandemik? Hampir semua sektor ekonomi terjejas tapi Proton dan Perodua mencatat jualan yang agak memberangsangkan. Apakah faktor yang mendorong kepada jualan tersebut? Silakan Nizam. Thank you Dato'. It's a very good question Dato'. Actually faktor yang membuatkan that jualan kereta ni good in a way of Perodua ni, because if we are looking on kita punya outstanding of booking sekarang ni, dia meningkat. If we do a comparison between 2020 dan 2021, ada significant about 23% daripada
140,000 booking 2020, up to 172,000 booking. So 23% lebihan booking. Ini adalah impact daripada because of perkenalan Perodua model baru, which is Perodua Ativa awal tahun hari itu. So dia ada penambahan on the booking wise. So on top of that, actually bila dalam keadaan lockdown ni kan, Datuk, PKP, kejap ada, kejap lockdown, kejap buka kan, people is like people in the survival mode, Datuk. When dia survivor, dia become creative, people become creative, okay. And every crisis there's opportunities lah. Actually our SA pun already turn almost 100% on digital marketing. Okay, so kita buat still marketing on the digital. Sebab you see orang Malaysia ni dengan dunia ni transgress and adopt into digital world already. So actually by numbers of total of registration yang banyak ni adalah impact daripada kesinambungan kita punya operasi dari segi digital marketing dan especially on the 0% SSD tu. Macam tu, Datuk. Ya, terima kasih Zam. Sama. Ya, betul. Sekarang ni the digital part tu plays an important role kan. Kalau sesiapa yang tak dapat mengadaptasikan teknologi, especially the digital part ni, memang akan rugilah. Bagaimana pula dengan Proton, Billy? Proton pun punya sale pun bertambah-tambah di bawah pengurusan Dr. Liew. Mungkin Billy boleh ulas sedikit. Ya, Datuk. Proton pun lebih kurang macam Perodua. Kita melalui beberapa PKP and then buka tutup. I rasa for Proton yang paling penting ialah dia punya harga mampu milik lah. And then kita ramai customer pun, kita punya pelanggan and kita punya citizen pun diorang pun mungkin quite takut lah diorang nak naik public transport. So that's why diorang pun harap boleh beli kenderaan sendiri. That's why Datuk tengok di April 2021 Proton dia boleh mencatat registration 15,000. Itu ialah satu result yang sangat baik. So that's why for dia macam ni lah, dia customer mana yang mampu beli, dia masih akan beli kereta sebab diorang mungkin sekarang diorang pun takut nak naik kereta itu public transport. And then kita boleh kaji tengok customer punya buying behavior. Dia macam kalau customer, let's say customer dulu dia nak beli kereta yang mahal sikit, so buat masa sekarang cara diorang spend pun sangat berhati-hatilah. So diorang pun mungkin beli yang kereta maybe murah sikit ke atau mampu milik sikit ke. So that's why that's the reason saya nampak kenapa Perodua dengan Proton punya sales tak ada menjejas besar sangatlah. Tapi kita facing another big challenge ialah kita punya pemasangan lah. Itu ialah satu masalah yang sangat besar. As you all tahu, Proton lately dia punya X50, X70, dia punya booking memang sudah banyak kali ganda over the production pun tak boleh cope. So tambah lagi kita tutup kilang for almost 3 bulan. So masalah untuk customer nak menunggu kereta dia ni, so jadi lagi teruk lah, Datuk. So yang itu yang saya boleh share. Terima kasih Billy. Ya, kalau kita nak tengok pun memang betul di challenges kan.
lebih kepada kilang kan. Kalau kita nak keluarkan kereta tu mungkin di situ akan terdapat some bottleneck. Bagaimana pula dengan kereta import Raja Petra? Boleh tak kita berkongsi sedikit? Bagaimana pula kereta recon dan juga kereta import? Saya faham penjualan kereta import juga terjejas teruk. Apakah langkah yang diambil untuk merangsangkan jualan kereta import? Sebab kita dah dengar Billy dengan Nizam kata mereka banyak mengambil pendekatan untuk go digital. Dan juga dia orang punya book order pun sentiasa tinggi. Jadi di waktu pandemik ni mereka dapat mengatasi dengan jualan yang tidak menggugat kedudukan pengedar-pengedar. Untuk ahli-ahli PEKEMA pula, apakah langkah yang diambil untuk merangsangkan jualan kereta dan berapa banyak pula stok kereta import yang ada di pengedar? Sebab kalau tengok kepada Proton dan Perodua, mereka punya kereta daripada kilang, tapi bila kita punya border dah tutup ni, adakah kereta import ni masih boleh masuk ke Malaysia ke, ataupun kereta yang ada ni itu saja kereta yang ada supply di Malaysia ni adalah kereta yang mana pengedar menyimpan stok? Dan apakah promosi pula kalau kita tengok dengan kereta import ni, adakah mereka memberi promosi yang tinggi untuk menarik pelanggan membeli kereta mereka? Silakan Raja Petra. Okay, terima kasih. If I can break down, tadi ada 4 soalan. So I break down satu-satu lah. How is the sale? Soalan pertama tadi. Sale baru nak pick up after 2 months tak operasi, and we are seeing a lot of backdated case yang daripada masa cuti tu sekarang dah buka. So quite a few numbers, tapi truthfully sale can be better lah, memang teruk lah. Selalunya by the quarter ni, the third quarter ni patutnya kita dah reach to near 20,000 kereta imported by the whole members, tapi we haven't even come to 10 to 12,000 ni sekarang ni, if I'm not mistaken. So that's quite a big percentage lah kereta tak dapat masuk. Back to the question, apa usaha dengan promosi ni? Soalan nombor 2 dengan 4 tu sama lah, apa usaha dan promosi. For now, everybody is putting down the price because everybody want to clear stock. What's going to happen in the future, kita uncertain, so everybody want to cash in now. So kalau kata promosi, I think if you look at the market, it's already going down to to almost cost price lah banyak ni. They just want to clear off stocks. Soalan tentang supply kereta import ni, seperti yang kita tahu, agaknya supply kereta baru ni bukan sahaja masalah dalam negara, juga masalah kat luar negara. Oleh itu kita having competition dengan local buyer dekat luar negara sana, kerana mereka pun out of supply, so they looking for their second hand punya market to look for cars. So kita kalau ada pun we are competing with the higher price dengan local. So this is the situation right now lah. Tapi dari segi proses dekat port, things are still going the same, cuma the procedure has changed kan. So it takes a bit longer sekarang ni than usual lah. So all in all, what I can say is kita baru nak buka, and we are looking at what the industry and how the economy will react after this. Because you have to understand, kita punya market ni premium market, basically cars yang kita jual for business dengan for family, right? So family, we're talking about vans, the big vans like Velfire and Alphard. Business cars are those sedans and saloon macam Mercedes and all that. So on the business side and the family side, both people are putting out the handbrakes, because itu hari undang-undang kata kita tak boleh jalan tu really discourage people from owning a car lah masa tu sekejap, because things were uncertain, tak tahu sampai bila nak tutup and what not. So
So that's what happened now. I think the market is trying to pick up back, and we hope for the best lah. That's all. Terima kasih Raja Petra. Itu yang sebenarnya ramai nak dengar tu. Maknanya sekarang ni kalau kita tengok dari segi adakah sekarang ni masa yang sesuai untuk beli kereta, kita tolak tepi sama ada dia punya pendapatan dia terjejas ke tak. Tapi dari segi promotion, kalau nak beli kereta import, inilah masa dia sebab semua dealer menjual kereta at cost price dengan harga cost. Jadi kalau nak beli kereta murah, inilah masa dia. Tapi ini pun saya tertanya kan, macam kerajaan ada bagi tax holiday kan, tax holiday untuk beberapa bulan tahun lepas, dan juga sekarang ni PEKEMA punya ahli semua menjual kereta kemungkinan at cost price untuk let go kereta ni. Apa jadi dekat dia punya nilai harga terpakai dia, di used car value? Sebab kalau harga kereta baru atau kereta recon jatuh, ini bermakna nilai kereta untuk used car pun akan effect kan? Jadi adakah PEKEMA mengambil kira semua ini sebab ahli-ahli PEKEMA pun ada yang ada used car dealer juga kan? Jadi adakah PEKEMA mengambil kira menjual kereta at cost price ni akan meninggalkan kesan pada nilai kereta terpakai? For your information, sebenarnya PEKEMA ahli dia tak involved dengan kereta terpakai, sebab peraturan dia we are not allowed to lah. See, we have a bonded area dalam kita punya showroom, so in a bonded area you cannot mix with the kereta terpakai lah. But generally lah kereta terpakai ni it has been from before, once dia dah sampai ke trade-in value, it will lose half of the first value masa kita bawa. So I guess now the value will drop a bit more than half. But people yang nak acquire or to upgrade the car, I think for them that's not really a big issue lah. Because all this while pun for recon punya second hand value it's not apa orang cakap really maintain lah. It was around half from what we sell. So that's currently, it doesn't discourage people from buying lah. If you're talking about kalau second hand value trade-in value dah berkurang, then they will not buy. To certain cases yes, but loans and some of these people macam family car, van ni is out of necessity for them kalau nak travel balik kampung and to be comfortable with their families and whatnot. So they are prepared for that. Macam company car, macam nak beli saloon car or sedan car, the companies are prepared for that extra, that trade-in value doesn't take into account sangat. But I guess this will affect more on the second hand punya dealers lah. Right, so how I don't know, you got to talk to them because because that saya market is quite unknown to me. Terima kasih Raja Petra. I'm quite concerned, saya risau juga sebab kalau harga nilai kereta terpakai terkesan, ini bermakna pembeli akan terpaksa simpan dia punya kereta dia tak dapat nak menjual kereta dia sebab mungkin dia punya nilai harga tu terlampau rendah untuk dijual dan dia terpaksa bayar balik kepada bank. Sebab tu saya tanya soalan tadi. Tapi tak apa, kita teruskan our program kita ni secara interaktif. Jadi bila ada soalan daripada audience, kita pun akan tanya juga kepada panel. Ada satu soalan daripada Nabil Jurujual. Dia kata Proton X50 waiting list sama dengan ibu mengandung dan beranak pun belum tentu dapat, kata random salesman Proton. 9 bulan, maknanya lebih daripada 9 bulan punya waiting list ni. Ini salah satu daripada masalah pembeli ni dalam keadaan ekonomi kita merudum ni, masih ada juga permintaan untuk membeli kereta, tetapi cabaran dia ialah untuk mendapatkan stok ni. Mungkin Liew boleh ulas sedikit. Betul kan dia punya kereta X50 ni waiting list lebih daripada 9 bulan? Silakan. Datuk, thank you untuk raise up ini. Masa I tengok itu message, I pun suka lah.
Itu ialah that is true sebab after kita launch model ni, few months later kita dapat punya total booking. Kita dapat total booking is more than 40,000 total booking, Datuk. And then every month diorang, sebab production masa tu baru start, so tiap-tiap bulan diorang punya production boleh buat lebih kurang dalam 3 to 4,000. So that's why at the beginning of berapa bulan kita sudah tahu kereta ni memang kena tunggu selama 10 bulan. And then to be very honest, kita punya top management ada diorang ada take into consideration nak stop ambil bookings. Tetapi lepas diorang top management dengan board director, lepas diorang meeting, so diorang decide tak boleh buat macam tu lah. You buat macam tu macam you tak respect dengan customer pula. So kita pun keep on ambil bookings. So problem itu jadi bertambah, Datuk. So that's why on behalf Proton, I really nak minta maaf banyak kepada to all the pelanggan yang tunggu lama-lama tu. Kita dari pihak Proton pun dia tak sangka lah suddenly model ni boleh jadi macam dia punya overwhelming lah, dia orang punya bookings. So tak ada cara lain, still kena push itu dealers, boleh push itu dealers untuk cepatkan bagi dia kereta. Tapi apa yang dia orang cakap tu betul lah, memang dia punya waiting time memang kena tunggu, memang lebih kurang orang mengantung lah, Datuk, lebih kurang 10 months lah or maybe more lah. So that's why pihak Proton, kita punya CEO Dr. Lee, dia orang pun aware. Saya punya CEO Bos Roslan, dia pun aware. They know this is the problem, so they try their very best untuk increasekan production. Tapi malangnya kita kena PKP, buka tutup, and then kereta ni dia bukan senang. Kita Proton, we talk about Proton. Proton ada lebih kurang 266 first tier vendors. Itu pun kita tak kira second tier, third tier, fourth tier. Kita kira 266 itu first tier vendors. So any of the vendors ada touch wood, ada kena any positive cases, kena tutup pula. So buat masa sekarang untuk solvekan problem ini lagi mencabar, Datuk. So that's why kalau kita bukan kena pandemik macam ni, I rasa dia punya waiting list akan semakin berkurang lah. Tapi unfortunately sampai sekarang diorang pun try diorang punya very best lah, Datuk. So tapi from what diorang nampak from now onwards, tak ada benda yang saya rasa, sebab kita orang semua punya vaksin pun sudah meningkat. So from now onward, kalau dia tidak buka tutup, the waiting period untuk S50 akan semakin bertambah baiklah, Datuk. Itu yang saya boleh share. Thank you, Billy. Sebagai untuk memberi lebih keyakinan kepada pelanggan Proton, kalau diorang kena tunggu 9 bulan untuk dapatkan kereta, adakah dia punya deposit tu selamat ke tak? Sebab pernah terjadi dahulu kan, bila lama sangat deposit tu mungkin kena rolling ke. Apakah langkah-langkah yang diambil oleh Proton untuk memastikan yang pelanggan punya deposit sambil menunggu kereta 9 bulan ni selamat di dealer? Datuk, ikut HP Act, saya rasa tidak ada satu OEM yang boleh pegang. Ini pun saya nak share dengan semualah. Untuk customer yang booking kereta ni, sebenarnya dalam HP Act, kalaulah kereta tu lambat sangat, you memang ada hak untuk cancel, and then memang you ada hak untuk claim balik itu duit lah. So
dari pihak Proton, kalau siapa dealer mana atau customer mana yang tak dapat balik itu duit deposit untuk bookings, itu memang you boleh report kepada customer care lah. Tapi so far jarang lagi dengar, tapi so kalau ada apa-apa cases, please lah boleh report kepada pihak berkenaan. And then tapi untuk X50 kita terima diorang punya deposit lebih kurang kita ambil dalam 500. So usually saya sendiri pun tiap-tiap hari pun sign check untuk refund. Tengok 500 sudah tahu itu mesti confirm X50. So bukan sahaja for on behalf itu customer rasa kecewa masa dia tunggu lama sangat tak dapat kereta. To be honest, dari pihak pengedar pun kita pun rasa sangat kecewa sebab nak tunggu customer mari ke dalam kedai, kita punya salesman nak settlekan semua loan, nak tunjuk kereta, nak show tengok fungsi dia, nak test drive, semua sudah siap. Lala sekali customer cancel, so I rasa both side pun tak ada win lah. So that's why harap kita harap ini situation untuk kita punya pandemik bertambah baik. So saya rasa after this should be better and better lah tu. Okay, terima kasih Billy. Ini yang jadi masalah ni sebenarnya kepada jurujual sekali ya. Sebab kalau ada cancellation ataupun customer booking hari ni tapi pengantaran delivery 9 bulan 10 bulan, dan salesman pun kemungkinan tak dapat dia punya commission sekarang, dapat dalam 10 bulan lagi. Jadi soalan saya kepada Nadim sebagai pengerusi Persatuan Jurujual Kereta Bumiputra. Saya ada ramai kawan Nadim, saya ada ramai kawan-kawan jurujual yang telah mencari pendapatan sampingan ataupun pendapatan tambahan seperti salesman kereta jual durian, ada yang bawa Grab. Adakah kelangsungan hidup jurujual banyak terkesan dan apakah langkah yang diambil untuk memastikan jualan kereta diteruskan dan jurujual tidak meninggalkan industri otomotif? Sebab kalau tak ada kereta, kalau susah nak jual kereta, mungkin salesman jurujual terpaksa cari kerjaya lain kan untuk menampung kehidupan sekeluarga mereka. Apakah cara yang langkah-langkah yang diambil supaya mereka masih stay pada industri otomotif dan tidak meninggalkan industri otomotif? Nadim, silakan. Dan juga saya nak tanya Nadim, sama ada tak bantuan daripada kerajaan disediakan oleh syarikat kepada jurujual? Contoh dia PSU ke, ada tak apa bantuan yang disalurkan? Silakan Nadim. Baik, terima kasih. Of course, jurujual kereta Bumiputra, feedback daripada salesman lain banyak yang cari alternatif income lah. Of course, memang besides Proton Perodua yang boleh register masa PKP, dengan yang salesman yang terlibat yang kereta import semua terkandas lah dia punya registration. For salesman registration, kereta delivery, invoice dan commission. So semua income dia terbentuk lah masa PKP ni, yang mana yang dalam segmen kereta yang import pakai yang selainnya. So macam biasalah, salesman akan cari alternatif lain macam Grab, cari alternatif lain lah untuk income, jual durian ke apa ke. But of course masa PKP tu juga banyak salesman saya nampak yang jadi sikit kreatif. Okay, dia akan cuba market kereta-kereta dari online. Okay, try to get some prospect customer kan, dia orang gather the prospect customer. So masa lepas PKP dia call all this customer for appointments and alhamdulillah semua dah okay. So as a salesman pula, selalunya kalau dah stable punya salesman, dia orang ni akan ada saving. So saving 3 to 6 month punya saving.
Okay, masa PKP tu kita 3 bulan kita PKP. So semua nampak steady lah. Even our Persatuan pun ada buat banyak kita buat tabung untuk assessment, mana tahu ada assessment yang terkesan. So kami bantu from that tabung lah. Okay, so untuk PSU saya ada tanya feedback. So ini bergantung pada keterusan syarikat lah. So saya tahu ada subsidi upah daripada kerajaan. So far saya tak dapat any feedback lah. Cuma gaji diorang penuh. Ada yang dipotong tapi tak tahulah whether diorang dapat claim ke tak daripada kerajaan subsidi upah tu. So itu sajalah. Ya, terima kasih Nadim. Ya. Itulah masalah sekarang ni, apabila salesman ni saya pun faham dia orang punya pendapatan dia tu kebanyakannya daripada commission, commission based punya income. Jadi kalau delivery kereta tak dapat dijalankan, kalau kereta tak dapat didaftar ataupun kalau kita dilanda PKP kembali, dan mungkin dia orang punya ni terjejas banyak lah. Saya ada berbincang dengan Proton beberapa siri lepas, bulan lepas tak silap, berkenaan dengan budaya selamat yang diambil, yang diteladani oleh Proton, Malaysian Airlines dan juga Shell. Proton, saya pun actually quite surprised lah. Dia punya cara dia membudayakan budaya selamat ni termasuk dengan menjaga semua ekosistem Proton dan juga subsidiary sekali, termasuk dengan welfare kebajikan dia punya salesman sekali. Tapi saya nak tanya kepada Raja Petra, apakah budaya langkah-langkah yang diambil oleh ahli PEKEMA untuk memastikan dia punya showroom ni memang mengambil penuh atau mengambil langkah yang lebih untuk membudayakan budaya selamat dan juga untuk memastikan memberi keyakinan kepada pelanggan. Sebab sekarang ni kalau kita tengok walk-in customer kepada showroom teramat rendah kan. Jadi mungkin pelanggan takut untuk pergi tengok kereta di kedai ke. Ada tak ahli-ahli PEKEMA yang komersialkan, mempromotkan diorang punya showroom ni sebagai satu showroom yang selamat, mungkin 5 star selamat ke, sebab dia dah ikut semua, bukan setakat ikut SOP tapi mereka mengambil langkah lebih pada itu. Sebab ini yang salah satu daripada langkah yang diambil oleh Proton, oleh Shell dan juga Malaysia Airlines. Dan saya tak pasti sama ada showroom-showroom di Malaysia ni ada mengambil apa langkah tak untuk memberi keyakinan kepada pelanggan untuk datang ke, lawatlah saya punya showroom, tengok saya punya kereta, test drive saya punya kereta, because semua ini disanitasi mengikut, bukan setakat mengikut SOP tapi lebih lagi langkah yang diambil untuk memastikan keselamatan pembeli-pembeli kereta. Silakan Raja Petra. I think you're muted, Raja. Okay. Dari segi persiapan PEKEMA mengenai SOP keselamatan ni, I think PEKEMA is one of the aktif lah participating. Kita proaktif sebelum government suruh kita buat apa-apa, kita dah sanitize, kita dah make sure kita punya pekerja dapat 2 jab. How do we make sure sometimes some of the employees organize a private initiative to make sure that their staff yang mana local, yang mana tak local to go for jab. I think it's important for us to ensure that our working space is safe and especially follow the standard operating procedure yang dah ditetapkan oleh MITI to us lah. But moving forward, as we pun find out that times have changed. Walk-in customer are not like as often as before. In fact, before the MCO happened pun, most of the customer yang masuk dalam kedai kita are those customer yang dah go through the online punya process. You know, they have looked the car at the online, they have pastikan dah yang ni kereta yang dia nak, you know.
dia dah kat telefon salesman sebelum sampai. So everything is organized in such a way that it's all by appointment. But for your information, perkeliling baru yang kita terima daripada MITI, daripada KPDA, HEP, kita still tak boleh test drive kereta. Right, so I guess test drive cerita tu not yet until government come out with how do we make sure that the car is sanitized and all that all the time. So for now, banyak sales tu come from internet dah pun. Right, and a lot of our members are already focusing themselves on the social media. Banyak dah buat videos, their own marketing lah. So as of walk-in customer, well, we have experienced this change of culture before the COVID lagi. I mean, since last year kita dah nampak yang bahawa walk-in customers are not like they used to be before. So everybody is backing up on their internet and online punya website and all that, and then make themselves appear in Facebook, Instagram, you name it lah, Twitter. So I guess PEKEMA, we embrace changes, and we are also mengukir lah kita punya jalan towards the changes yang akan datang lah. In fact, the product pun kita dah mula start looking to EVs and whatnot. So changes is going to come, and it's not something that we fear of. It's something that we need to embrace. So yeah. So as for PEKEMA, that's it. For now, that's the best we can do until we can talk to government lagi ke, discussion on how for us to stimulate back the sale. That's all. Yeah. Terima kasih. Kita punya Mr. Lim terputus sebentar. Let me find him. Tak dapat contact dia. Okay, tak apa. Kita teruskan. Saya nak pick up beberapa soalan lagi daripada penonton. Ada satu soalan ni. Dia daripada Dini Akhir. Bahaya untuk renew loan. Ramai customer yang kena reject disebabkan pandemik. Harap pihak yang bertanggungjawab dapat selesaikan masalah ini. Kalau boleh, jangan melebihi 3 bulan untuk dapatkan kereta. Kesian pada customer. Ya, ini salah satu daripada masalah yang kita tengok dari segi pembeli. Untuk apply loan ni, untuk pohon loan ni bukan main susah. Kan untuk kumpulkan dokumen, dapatkan kelulusan, dan setiap LOU tu ada dia punya tarikh luput dia. Jadi kalau kereta mengambil masa yang agak lama untuk didaftar, dia punya LOU tu mungkin dah luput, dan untuk renew tu kemungkinan tak approve. How do we overcome this? Mungkin saya boleh buka kepada Presiden PEDA dan juga PDA untuk ulas sedikit. How do we resolve this? Sebab banyak customer yang saya pun pernah ada beberapa orang yang hubungi saya yang kata dia kalau boleh tolong bantu dia, sebab dia bila dia nak renew dia punya loan tu tak lulus pula. Dia kata the first time dah lulus, second time tak lulus pula. Jadi macam mana cara kita boleh atasi masalah ni? Kalau memang kereta tak dapat dalam 3 bulan, macam mana cara yang kita boleh atasi supaya dia dapat either renew, boleh luluskan dia punya loan, ataupun boleh dapat kereta dalam jangka masa maksimal 3 bulan. Silakan Billy ataupun Nizam. Datuk, saya jawab dulu. So ini ialah satu topik baru ataupun kita face this problem dulu tak pernah face before. So mula-mula kita ada dengar started ada dealers call saya, dia cakap, customer punya loan after expired, if the sector yang dia kerja tu affected by the pandemic, so some of the bank dia akan consider untuk reject dia punya loan, even though loan dia pun sudah approve.
But saya lepas tu saya ada terima lagi komplain dari kita punya pengedar yang lagi serius punya case, which is sebab benda ni kita pun tidak pernah face, dulu tak pernah face. So ada yang pengedar dia sudah daftar kereta tu, Datuk. Dia sudah daftar kereta tu. Lepas tu dia baru tahu loan dia tidak boleh renew. So pengedar kena buy back kereta tu, kena treat as a used car. Sebab once itu bank reject, the sector affected. Contohlah Datuk, orang tu kerja dalam hotel ke, kan? Atau dia kerja dalam sektor yang really heavy affected lah. I don't think ada any bank yang akan, of course kita akan cuba untuk tolong itu customer untuk kita apply dengan several bank, kita try kita punya very best lah. But I boleh share dengan you orang semua sini yang apa yang saya pengedar facing ialah kereta tu sudah daftar lah Datuk. So baru tahu itu loan tak boleh renew. So itu memang kesian kepada pengedar lah. So boleh dengar from kita punya from Perodua macam mana. Thank you. Thank you, V. Actually, the best answer ni Mr. Liew boleh jawab kan. But for me, this kalau cerita pasal loan reject ni on the renewal of on the pandemic ni kan, that one is very subjective because actually bank pun dah bagi kelonggaran actually up to 3 months actually. What we need to do is just to update the payslip, 1 month payslip saja, and it depends also on the bank. Some bank dia different approach sikit. Tapi most of the bank dia sama. Cuma update on the documents of the monthly payslip. Kita menjadi khawatir dia apabila bila pandemik ni pekerja tu diberhentikan kerja. Itu menjadi masalah lah. Macam kes B tadi tu actually macam pendaftaran baru tu definitely kita kena update dengan bank dulu whether this LOU letter of undertaking ni still valid atau tidak, walaupun masih belum expire pun kita akan validkan dulu kan. Valid pun by sending the ihak milik those things. So kalau dapat ihak milik that we understand that benda tu masih boleh proceed lagi, things like that. Tetapi kalau macam mana nak membantu customer tu, I think Encik Lim, Mr. Lim tu boleh jawabkan lah on behalf the bank kan. So mungkin dia boleh extendkan sikit or maybe lenient sikit, or maybe Mr. Lim, the bank itself boleh kurangkan sikit on the credit scoring, rather from 1006 jadi 1002, 1003 ke, to boost up balik for the next maybe 1 year for the automotive industry ni. At least these people can purchase the car kan. Sekarang ni dia punya minimum wages tu terlalu tinggi, agak tinggi because kita kira ada calculation net kan. So dia tak membantu customer untuk membeli kereta lah because of the pendapatan tu lower from the requirement from the bank. Maybe Mr. Lim boleh tolong jawabkan. Terima kasih Cik Nizam. Mr. Lim, kita tengah cuba ulas. We are trying to answer the question from the audience daripada Dini. Dia masalah sekarang ni bila kereta sebab PKP ke ataupun sebab kereta tak ada ke, for whatever reason, kalau customer tak dapat kereta lebih daripada 3 bulan, dia punya LOU tu expire, dan bila dia nak renew kembali, kemungkinan LOU dia tu tak dapat diluluskan. Jadi itu menjadi satu beban kepada bukan saja pelanggan, dealer berugi, salesman pun tak dapat commission. So the snowball effect tu is great. It affected the whole ecosystem. Is there a way that the bank or maybe we or the NGO or the Persatuan or the PEDA ke PDA ke PEKEMA ke boleh sama bersepakat jumpa dengan bank, kalau bank boleh bagi kelonggaran sedikit dari segi renewal untuk LOU ni? Okey, tu kalau dari segi bank, the LOU semua bank dia bagi 6 bulan the renewal. We will go on a 6-month basis. Dia dari kereta yang dia tak ada, then maybe
we can consider lah macam X70, X50 and some Perodua dealer. Yang penting, I think the ecosystem of the supply chain process. The factory got some issue, the chips have some issue. So that different, I think the bank will willing to consider. Currently, we kept at 6 months. Kalau betul-betul after the 7 months, the dealer come to us, then we will consider to renew the LOU, the basic standard. The kereta, I think by 6 months you get the car already lah, correct tak? Yeah. I think the customer pun tak mau tunggu sampai 6 bulan. Tapi So Mr. that Lim, basis, I think the bank will renew the LOU. We will consider when come to the 6 months how the thing. The key thing, number one is macam kerana suasana. You tengoklah, June, July, August, the applicant pendapatan, the customer income, don't know got job or not job. Dari segi bank, kalau dia lulus, register the car. You know very well dia sudah tak ada kerja lagi. Kita lulus the car, dan become the MMPL. So ini mesti kita kerja sama dealer, betul dua, secondary verification. Ni betul-betul ada kerja. Then due to this thing, especially you are in a hotel line, you are in Singapore or in the factory, dia punya income sudah turun. So how to compensate? Dan bagi betul-betul mau beli kereta, then we need to do the justification. Dari segi bank bukan mau mati-mati dishonor the thing. We also need to do some verification dan kita kerja sama-sama dealer. Dealer betul-betul after 5 bulan ada kereta. Then we will do for you. So I think from the sale perspective and the bank, we need to work together. Verification is important. You have the bank have you sudah betul-betul the allocation. How come we never honor? Dari pandangan pertama, belum sudah lulus, LOU sudah dapat. Bagi dari segi kereta allocation tak dapat. So, yang penting, yang critical one is yang June, July, August. Itu kita mesti bagi some consideration. Then you help us because you are the first contact to the customer. Who are they? Dia betul-betul ada income lagi and how the thing. Dari segi legality, the loan application 6 months elapsed already. For the bank to re-approve is also a risk. You jangan jual kereta. Kita approve, dia tak ada bayar, kita mati already. So both are equally. So you have the bank will help you to how the thing. It's not as like the bank will reject. Okay, understand Mr. Lim. Meaning that kalau saya boleh rumuskan, kalau ada kes seperti masalah production ataupun masalah pengeluaran kereta, ini bermakna sama ada PEDA ke ataupun PDA ke Proton. Ataupun Proton harus berkomunikasi dengan bank untuk memaklumkan ada masalah di kilang dan kereta akan lambat keluar dan loan ni mungkin diberi LOU ni mungkin diberi kelonggaran sedikit disebabkan oleh the bank saja do reprocess the case only. Then the bank will do some determination lah. You know lah, June, July, August masih dia ada kerja tak kerja kita pun tak tahu. So we want to do some verification. Okay, so that one dealer lah kena bantu ya. Itu kita sama-sama lah. Yang penting you do justify. I think the bank will yang penting bank bukan mati-mati mau cancel the LOU. Ini bukan bank punya perangai. Okay, Mr. Lim, since we are on this topic ni, mungkin saya boleh tanya satu soalan. Seperti yang kita sedia maklum, Mr. Lim, there are a lot of buyer who are still keen and interested to buy a car at this point of time. How is the process of the loan approval? Is it as per before the pandemic or it is stricter now with the pandemic because bank are more concerned whether pemohon tu ada kerja lagi ke tak ada ataupun dia punya pendapatan dia terjejas ke tak? Are they more stricter now than before ataupun to help the economy
the bank are more flexible? As far as number one, no bank is handbrake very important. That is number one. I think yang penting I call it capital control. Central bank did not have any capital control over the auto industry. The very important thing I would say is the income verification. We all know very well the pandemic has created a new ecosystem into the system. So very important is the income level. A lot of them, I see the factory tutup lah, pay cut lah, no job lah, the nursery money. So if you cannot have a income verification, then it is very difficult for the bank to consider to provide loan to the customer, because that is the outlook of it is sure NPL one. So the buyer of the car very important must provide the income evidence to the bank. So you can say, okay lah, now you have, but because you got saving, you borrow 80%. I think bank very important. The bank no handbrake. That is very important. The regulator did not stop bank from lending to the bank. And most of the buyer today, I think they got some income, you know. Instead of 90%, they borrow 80. So if we through the bank process of the credit scoring, or the bank can consider. So as far as I think no bank stringent, they want to determine the income of the applicant. You jangan main-main, because one cost to NPL is a very big issue to the bank. The systemic risk of the bank is important. You sell the car, you tanggung bersih-bersih. The bank mesti tanggung ini for 5 years, 7 years, and 9 years. Now, so we work mutually. If we can justify when kita longgar, then we see how the thing. The bank is always there to help you. How's the NPL now, Mr. Lim? During this 1 year pandemic, has the NPL? Currently, all the bond all the NPL are shadowed by the moratorium. So we will see how it will be done. It's being shadowed under the regulatory mora. You cannot classify this loan as NPL, you know. So still sustain, still maintain. Again, very important at the auto industry, we will look into 5 perspectives. Number one, the pandemic, the perception. So we have to look in a part and parcel of the business. Number two, the auto chain supply is totally different. You never see we got the chips, we got vendor, supplier, all these kind of things. So this aspect we want to. And very, very important in the current aspect, I would say, is the digital tools. So if we say June, July, August, your salesman makan tudung mother, I think something is wrong with it. We have to create a digital tool, how to reach to the customer to social media and this sort of thing. That is a very, very important. Obviously, as an owner of the dealer, how we manage the P&L. You see, for the last 3 months, June, July, August, you kulah telah masuk. But if you don't have enough capital, you habis already. And lastly, as a businessman, capital is important. So those who do business, they enough reserve. These 3 months, they use it up. So how we manage the capital? So these 5 dimensions have teach us into how we do business in the future, and it will be there forever. Never we ever thought doing business is so simple. And you follow the 5 dimensions, the pandemic is forever. You cannot run away. Remind number 2, the auto supply chain. The auto supply chain, I'll look at it in the different dimensions. Currently, we are dealership model. We will look into the agency model. That will be totally transformation of this industry. This Perodua Proton to look into this aspect. It will come. Anything will come.
Then very, very important. Salesman, you as an owner must equip them to social media, to how interact and convert this into a sales. And it gives us great opportunity. The bottom line, how to run the driving, we suffer a lot. Correct or not? Some people rent 100,000, 200, 300,000. 300,000, 3 months already 900,000. Salary, everything. And lastly, we must have capital. Capital said that the bank is important to help you. Get your people who are close to the bank, get Kereta, okay? So we must look into these 5 dimensions. It will be sustained and will be a new level of doing business. Very, very important. We must be strong. We cannot be just because pandemic become lazy. That is a very, very, very dangerous. Motivate your staff how we do the thing and sales. Because it's not everything. Because look at the supply chain process. From the factory itself also got some barrier. Come to the sale outlet because you know to say you got no money. The authority don't allow you to open. After you create a sale, the JPJ Puskabung cannot. Then JPJ cannot, the bank cannot disperse to you because JPJ not do the last step. Correct. So these are the things you never imagine that it will affect your business. Last time you sell a car finish today, tomorrow you register. But today, it's not because of what DPJ is the ultimate barrier of what we want to do. From the conversion of the sales and conversion of your revenue. So I think we have to do a little bit marketing with the GPJ. Rather than monopoly, we open up into other aspects, MyEG, push platform or whatever. Because nowadays the business is different. The what you call the e-handling, everything is E. Why don't digitalization E? Then this pandemic will teach us something. We have to think carefully. Yeah, now that you speak about the e-hard milik, Mr. Lehman, I remember when I was in automotive, before I left the automotive in 2018, Proton and the automotive sales dah start dah dia punya e-hard milik kan, dah start dia punya e-process, everything's e, daripada insurance, daripada e-hard milik, daripada registration, semua dah start dah. It started already there. Correct. It started masa before I left the automotive. So that probably has helped the automotive sale during this pandemic because everything can be done online. But that being said, the process, although it can be done online, walaupun boleh buat di atas talian, tapi masih lagi banyak masalah yang timbul. Seperti customer masih perlu pergi ke bank untuk verify dia punya agreement and the my card verification. No more all this time. I think yang circle is at the JPJ bottleneck. Semua bank kita kalau new registration, old registration tu kan, we have really release all this thing to JPJ. And JPJ yang sangkut di sana. Sampai today the bottleneck is there. Tapi kalau nak sign agreement tu masih perlu pergi ke bank untuk sign agreement dengan ambil my card punya verification kan? No, we can nowadays because every bank they carry what called the mobile device, so we can sign at where you are. So it is not a problem that ini bukan masalah lagi because it's an e-platform. Yes, yeah. Yeah, if I can add to what Mr. Lim just said just now, the problem for company like us or for banks to online everything or to everything is not hard. It's something possible. We can do it. Tapi our dealings in our process with government, especially yang belum lagi online everything, that kind of like because we can change, but the government also needs to change. Because the online system, if you want to make it seamless without human contact, then the government also needs to have an online system so that we can communicate them through online, right? This is where what
Mr. Lim emphasized just now, because the backlog is with the government. Like in our case, we pay cukai, right? So we deal with custom, right? So K1, K8 process is still physical. So, unless they change that into online or digital, then we can get the seamless transaction or seamless process, like what Mr. Lim's emphasized lah. So I just want to add that. Yeah, thank you, The Raja key President. thing, I think the regulator have to amend the law, because under the Road Transport Act, every car need to display a road tax. Because now everything is online, ma. So looking at the government, from February until end of December, you tak payah road tax. But it doesn't mean that you don't need to renew the road tax. If you renew a road tax sekarang, if your road tax is February, dia kira dari February, not now. Oh. So that day, Dato' Sri Bikasong said, because it is a security document road tax. So it's true, very and currently only JPJ and my EG can release the road tax only. So we need to look on this perspective with the company. We have to reform the process. Yeah, that's a good point. I will take note on that, Mr. Lim. Because Ada nak ulas sedikit berkenaan dengan e-hak milik tu. Does your rangkaian, your ahli ada masalah tak dengan e-hak milik? E-hak milik yang dikeluarkan oleh bank, does your ahli ada masalah, Nadim? E-hak milik tak ada masalah. So far we now as a simple WhatsApp aja, the bankers can produce the e-hak milik after agreement signing and thumbprints and everything. Kita punya masalah banyak sangkut di GPJ because kebanyakan customer banyak yang nak interchange. Even new number sold by agent also, you have customers bila nak daftar, they still have to come to GPJ to do the interchange thumbprint. So ini boleh dikatakan melambatkan proses sale kita. So we have already GPJ have already have this MySikap punya MySikap. So why do customer still have to come to GPJ for thumbprint? Because siapa yang daftar MySikap ni, dia dah datang ke GPJ dan thumbprint MySikap there, and they can do everything through MySikap. So MySikap ni I think ramai tak tahu pasal MySikap. So MySikap ni actually is your identity for untuk you pakai portal JPJ, untuk you beli nombor, untuk change ownership and everything. So why thumbprint tu tak boleh untuk interchange kereta, which tak tergantung melambatkan proses sale kereta. Mungkin untuk pengetahuan kita punya penonton, Nadim, mungkin kita terangkan sedikit. MySikap ni bukan untuk pengedar kereta kan. MySikap ni ialah sistem JPJ yang boleh digunakan oleh orang awam supaya mereka boleh membuat segala transaksi berkenaan dengan kereta mereka di talian JPJ. Betul? Ya, betul. Mungkin kita untuk makluman semua penonton hari ini, mereka mungkin kalau mereka berminat untuk jual kereta mereka ke ataupun nak interchange ke untuk mendaftar kereta mereka, mungkin mereka sendiri boleh daftar menggunakan MySikap supaya senang kerja-kerja urusan mereka. Tapi itu masih tidak menyelesaikan masalah kalau nak buat interchange. How does the Proton dengan Perodua selesaikan masalah interchange-nya? Semua ikut proses sama kan? You still kena pergi, pelanggan masih kena pergi verify MyCap, pergi ke JPJ sendiri kan? Di Perodua atau Proton. Untuk pembeli kereta Proton, Perodua. Masalah interchange ni sama kan? Interchange untuk kereta baru dia tak menjadi masalah, which is unregistered punya kereta kan, kereta baru. So what we need is just a inspection post-pakom, and then dia tak perlu thumbprint dekat JPJ pun untuk interchange for new car. Kalau kereta used car yes. Tapi kereta baru, kereta terpakai memang kena. Kalau interchange untuk kereta baru, kenderaan baru, Perodua atau Proton ke apa ke, dia tak perlu. Itu interchange number lah.
I see. Maknanya masalah ni khusus kepada used car lah, khusus kepada kereta used car. To requirement. Dia No, normally macam Cik Mr. Lim cakap tadi tu, dia masalah dia kekangan dekat JPJ. Apabila pandemik ni, kita pun ada mesyuarat itu dengan YB Menteri Kasio dengan Willy hari tu last month ya, kita pun ada usulkan which is that road tax list tu to be waived. Pada Lim, macam Mr. Lim cakap tadi betul, it's a security paper, tapi I tak nampak what is a security paper on that. Because of that we have macam application My Sejahtera kan. Kenapa kita tak boleh maybe we just print out QR code ke apa ke, kalau polis tahan dia just use the camera, dia punya handphone kan, boleh tengok whether this car valid insurance atau tidak kan, what registration number, all the chassis number betul ke tak. Benda-benda macam tu actually macam Encik Raja tadi lah dia usulkan kan, which is true. Kita Because tak perlu all the thing is in the e-system only, we can verify very easily. Olden day we go all manual. Correct lah. Now everything is on the spot, so what we can review rather than create a backup. I believe that sooner or later macam benda-benda physical document ni kan, everything you can check by online. I don't see that we're going to be take a physical, sebab benda tu remeh tau, kadang-kadang hilang nak report polis semua kan. Might as well you ada username, password, and then you just log in, you reprint whatever document that you need from the JPJ kan. It happen already macam dekat SSM, ROC, semua dah boleh buat benda macam tu kan. So we are also waiting. Benda ni pun kita dah meeting kan, mesyuarat 2-3 kali kita dah usulkan, dan even kita dah keluarkan memorandum on that. Maybe kita nak minta on the cukai jalan tu, take this to be waived. Kalau boleh, it's easier. And the process of the delivery car very fast. Kita perlukan masikap je. Maybe Mr. Lim lepas ni tengok tak perlu untuk disbursement on the road tax and VOC. Maybe masikap very because you now everything got ready man. Sekarang kena fotokopi road tax kan. I think yang penting is the insurance lah. Insurance very important very important insurance. Okay, kita stop sekejap, kita tolong kita ulas sedikit dengan penonton punya komen. Kalau kita boleh tengok kan, ada komen ni daripada John David. Ini khusus kepada Proton. Dia minta please discipline sales agent showing poor manners and bad attitude towards customer in Proton. Yang ini sebenarnya ramai yang ada komplain. Yang komplain kepada saya pun ada juga, yang sesetengah salesman, bukan nak kata semua, but there are some salesmen with a bad attitude or bad manners. Ada tak cara, is there a way kalau sesiapa mempunyai pengalaman yang teruk dengan salesman, ada tak macam mana cara diorang boleh kemukakan kepada komplain kepada Proton billing? Is there a way that the customer yang mengalami pengalaman teruk dengan salesman, ke mana mereka boleh pergi? Yang Proton WeCare dulu ada lagi tak? Zaman dulu ada Proton WeCare yang customer boleh complain anything at all regarding salesman ke dealer ke. Does that still exist? Datuk, WeCare masih ada. Adakah dia masih are they still carrying the same objective, the same task? Sama, actually the talian customer care tu, dia actually the customer can complain everything, but saya surprised because of pada zaman ni we know that customer is a king lah. Customer is a king. So from my side, I ada nampak banyak improvement from Proton punya attitude of sales advisor. Tetapi yalah, because kita ada few thousand lah Datuk. So maybe ada some still carry the old attitude atau apa. But I tengok sekarang punya SA pun quite sporting, ramai yang and then we have give them a lot of training. So I hope that the percentage is very very low lah. But it's okay. I take this as I take note. So I will inform my top management. Still ada customer yang complain about customer punya attitude. We will inform the customer care.
to make sure that if the customer call and complain this, we will take it very seriously lah. So Dia, zaman dulu Billy, in those days kan, this Proton Weekend ni report direct, and komiti dia terdiri daripada ketua pegawai eksekutif Proton sendiri yang mendengar keluhan daripada pelanggan ni kan. Adakah situasi sekarang sama? Does the CEO sit in the weekend punya komiti sekali supaya kalau ada masalah ke komplain ke, pengurusan tertinggi boleh dapat maklumat ni? Sama Datuk, kalau kes tu tak tutup pada masa yang tetap, so benda ni akan carry direct to the CEO punya level. Jadi kalau ada pelanggan yang ada pengalaman kurang elok dengan salesman ke ataupun dealer ke, mereka boleh hubungi Proton Weekend. Dia masih panggil weekend? Dia panggil customer care. Customer dia tukar care. nama sikit. Ya. Berapa nombor dia untuk pengetahuan penonton kalau macam John David ada masalah dengan salesman ke? Actually semua kereta yang Proton dia ada tampal stiker dekat dia punya windscreen, and then kita just search Google boleh nampak dia punya number lah. Itu memang senang je. Tapi I rasa the percentage is very low lah. Tapi saya tak boleh deny cakap 100% tak ada kan Datuk. Cuma untuk memberi keyakinan kepada pemilik Proton, kalau sesiapa ada masalah dengan salesman ke, dengan dealer ke, mereka boleh contact customer care, dan bagi komplain di sana, saya boleh garanti pengurusan tertinggi akan dapat komplain. Jadi kalau you boleh Google lah, kalau mungkin Google Proton Customer Care, dia ada contact number dia, you just complain. Semasa saya di Proton dulu, memang setiap komplain tu hari yang sama dia akan hantar email kepada dealer, kepada area manager. So John David, I hope that problem of yours is resolved. Cuma saya nak cadangkan juga dekat Nadim, so since your persatuan, Persatuan Jurujual, mungkin boleh diadakan satu benchmark semua ahli-ahli yang daripada Nadim punya persatuan. Semua ahli tu mencapai satu benchmark yang tinggi. Jadi kalau ditanya salesman ni, saya ahli kepada Persatuan Nadim, dan orang tahu dah yang ini mesti salesman yang high caliber punya salesman. Sebab betul memang bukan semua, tapi memang ada yang the bad apple. Yang bad apple ni mungkin perlu latihan lebih ke, mungkin perlu counselling ke, supaya you boleh maintain tahap professionalism untuk jurujual. Ya, kita teruskan dengan soalan seterusnya. Ramai yang terkesan daripada Cik Azlan, ramai yang terkesan termasuk salesman dan player dalam industri otomotif harus ada satu inisiatif untuk menghidupkan semula industri otomotif. Ya, betul Cik Azlan. Memang salah satu daripada objektif kita adakan program malam ini pun ialah untuk kita unify, untuk kita satukan semua presiden kepada semua NGO otomotif. Sebab kalau kita nak menyelesaikan industri otomotif, memang kita tak boleh buat seorang. Tak ada satu NGO yang boleh buat sendiri. Kecuali kalau semua NGO ini bergabung dan come up with satu solusi ataupun penyelesaian seperti Mr. Lin kata, yang masalah terbesar yang dialami oleh semua industri otomotif ialah the bottleneck di JPJ. Jadi kalau semua NGO yang kita boleh bersatu, semua NGO di bawah otomotif ni, untuk sediakan satu kertas kerja yang ditandatangani oleh semua NGO otomotif untuk menyalurkan satu solusi kepada satu masalah yang dihadapi oleh semua stakeholder. Itu memang itu salah satu daripada cara yang kita cuba buat. Keduanya, memang there's always room for improvement in all aspects. Jadi dengan ada lebih banyak engagement, kita boleh mengambil nota, mengambil maklum, lebih banyak lagi maklum balas daripada market, daripada orang luar. Dan itulah yang kita cuba untuk kita buat secara regular. Mungkin presiden-presiden kita, PEKEMA ke, PDA ke, PEDA nak ulas
apakah inisiatif yang kita boleh adakan untuk kita menghidupkan kembali industri otomotif? Boleh saya bagi suggestion? Boleh. Okey, badan-badan kerajaan yang terlibat dalam otomotif seperti BT, Custom, JPJ dan ada sistem macam yang milik supposed to be interrelated. Saya bagi contoh sebagai kes-kes yang sebelum ni saya nak daftarkan ya. Kadang dalam chassis dengan engine number, kalau kata kereta import ni is very confusing. Dalam K8, K1 ada dash. So bila kita go for inspection, dash tu tak ada. So bila check we have to amend to dekat custom, and then custom ni dia will take a period of time to update inside system. So bila kita register kereta, customer pun dah datang nak tamping semua, datang jauh-jauh, bila nak tamping kereta tak boleh nak register. So ini adalah satu suggestion lah, kalau kata kita boleh interlink semua sistem-sistem otomotif yang terlibat dalam otomotif untuk interlink, so that lagi cepatlah dia punya proses update, especially dalam sistem semualah. They must interface all department of the supply chain, so that if any error, we can rather like one error go back to trace. Because we are talking about the modern technology interface or avoid duplication of data. From the day the car imported, the creating of the K1, everything. Currently, this thing is still manual. I was surprised. Saya rasa badan yang terbaik untuk kita salurkan pendapat ni ialah di MARI, Malaysia Automotive IoT, because Datuk Madani actually lah. Is a think tank untuk badan kerajaan yang menghubungkan semua badan-badan berkenaan dengan otomotif ni. Mungkin kita boleh selepas ni kita boleh buat satu kertas kerja yang mana kita boleh salurkan kita punya cadangan untuk menambah baik bagi industri otomotif. Ya, Cik Azlan punya soalan ni saya pun setuju, sebenarnya satu inisiatif baru perlu untuk menghidupkan industri otomotif ni, sebab seperti Datuk Aisyah maklumkan dalam 2 bulan boleh kerugian 14 bilion. Itu kalau syarikat gergasi tu mungkin mereka ada deep pocket lah. Tapi kalau dari dealer 2 bulan overhead cost nak kena tanggung, tak di income langsung, tu sakit juga tu. Kalau dealer sakit maknanya salesman dah start jual durian lah. Kan, jadi kalau kita tak cuba untuk pulihkan balik industri otomotif ni, dia punya snowball effect tu, ekosistem tu terlampau besar yang boleh memberi kesan yang amat mendalam kepada ekonomi. Terima kasih Cik Azlan kerana bertanya. Ada siapa-siapa nak ulas lagi? Kalau tak kita pergi ke soalan seterusnya. Ini kita Sorry Datuk. Silakan. Saya nampak ada dalam how to inisiatif nak boost balik kan industri otomotif ni kan. 2 perkara. Perkara pertama ni sekarang sedang berlangsung, which is 0% SST. Everybody can enjoy 0% SST sampai end of the year, 31 Disember ni, tahun ni. Benda ni dah berulang daripada tahun lepas. So ini perkara pertama yang people akan chase lah. Dia akan create agency kan. Secondly, definitely will always refer back to the bank, which is the requirement of the minimum wages tu. Kan? If you can put lower of the credit scoring tu, kemungkinan boleh check balik dengan kita akan bank also from the Persatuan Bank boleh refer balik dengan Kementerian Kewangan whether boleh tak turunkan balik on the wages untuk approval just for the sake of after pandemic ni. Okay, just to boost up another 6 months, 1 year punya time ni, maybe kita boleh kurangkan sikit sebab we are looking, macam saya nak kena tanya balik Cik Liew tadi. Kalau macam renew LOU, kalau orang tu bekerja fine, tapi kalau orang tu bekerja still tapi gaji telah dipotong, itu macam mana?
Itu dia lah kadang-kadang macam ni lah, sebab kemungkinan ada orang tu dah bergaji tinggi, tiba-tiba kena potong. Sekarang adakah pendapatan pembeli kereta untuk masa akan datang berbaloi dengan pendapatan yang dia ada, kan? So to boost up the automotive industry balik, you have to refer back to the bank. Kalau that the wages of the minimum wages of the customer tu maybe gonna be can go lower lah. Itu that one looking at dua perkara tu. So SST kalau dia berlangsung berpanjangan lagi setahun 2 tahun pun kita happy juga, itu pasti. Kali yang keduanya definitely wages of the customer punya minimum wages untuk credit scoring and approval the loan tu. Maybe Mr. Lim boleh usulkan kepada Persatuan Bank lah. Datuk, I just want to add lah, talking about industri otomotif negara, from my understanding lah, kebanyakannya public hanya mau lihat sales naik balik, right? So if you're talking about sales naik balik, bagi PEKEMA, pergerakan kawalan pergerakan is really a turn off sebenarnya. Bagi PEKEMA, kalau kawalan pergerakan tu tak ada, then sale will still go on. Bagi kita lah, sebab kerajaan dah bagi sales tax discount 50% on our part lah. Macam Proton semua zero terus, right? So that 5% punya deduction does help a lot with the sale. Tapi the thing that does not help, we're talking about the sale lah. The thing that does not help is once you start to do kawalan pergerakan manusia lah, right? When people cannot rentas daerah, cannot rentas negeri. Like in our case, orang beli Wellfire sebab dia nak balik kampung dengan family dia in luxury, right? So once dah tak boleh balik kampung because rentas negeri dah tak boleh. So it's a turn off lah. I don't need to get that. Maybe I can just sewa ke apa, right? So for sales purposes, bagi PEKEMA, kawalan pergerakan tu we understand dia ada pandemik dia cerita what not, but just to think about our side saja, then that kawalan pergerakan does affect people punya judgement on buying lah. When we talk about sales lah, but as long as you tak kawal orang punya pergerakan, I think sales will still go on. Tapi if we talk about industri otomotif negara, I think it's the bigger picture is disruption that is going on around the world, right? The automotive industry is having a disruption right now, all over the world, right? So it's how we handle this. I'm not sure with Perodua and Proton what's their plan towards the next energy, the new energy business, right? But we are seeing it, as PEKEMA punya members, we are exposed to new stuff, right? So one of the things yang kita experience these days is buying car not through suppliers. We are buying direct to OEM now, from OEM, because sekarang ni internet sales, right? I buy a Tesla through internet. I don't need to go to any dealership in UK or Japan anymore. I buy direct from OEM, right? So this is going to disrupt the whole distribution and dealership structure. So I think this is, we are losing FDIs, right? Thailand is getting all the electric vehicle punya plant. Indonesia is getting them as well. Even our tiny neighbours Singapore, Hyundai punya excellence center is over there. So we're losing out, right? And I think when you talk about industry automotive, the bigger picture is the transition of technology that is going to happen, that is happening now. And these are the things that maybe policy-wise we should retweak. We need to tweak back the policy so that we can attract this new technology, this new money, to come here, right? So, if you talk about the bigger picture of industry automotive lah, but we're talking about sales, you jangan sekat orang jalan, the sales will be there. So that's on PEKEMA side lah. Okay, terima kasih Raja Petra. Kita teruskan dengan kita punya soalan seterusnya daripada Encik Hafiz Khalid. Ini mungkin kita boleh tujukan pada Mr. Lim yang kita bincang tadi, Mr. Lim. Hafiz Khalid ada tanya, dia berharap bank boleh extend LOU sebab customer dia kalau kena renew dia punya LOU, dia punya payslip tu mungkin tak lepas sebab dia punya
payslip tu tunjuk basic saja. Semenjak MCO ni tak ada allowance ataupun OT. Jadi mungkin menimbulkan masalah. How do you view this, Mr. Lim? Sebab during the MCO memang tak ada allowance, memang tak ada OT. Tapi bila PKP dah buka balik, dia akan dapat balik dia punya allowance dengan OT. Tapi dia risau dia punya customer ni takkan dapat renewal kalau kena renew dia punya LOU. Boleh Mr. Lim ulas sedikit? The lifespan of the LOU is 6 months. So currently from the bank perspective, we look at the model lah. Macam X70, X50 and some of the Proton model maybe no car. Then we will do. Then from the bank side, very important, like I said, customer must provide evidence to the bank that he's still under employment. Very, very important. Because if we release this thing to you, then immediately this case become an MPL to the bank. You must look at it not just to do honor the thing. The implication is very great to the bank, 1 car, 2 car. So like from the early part of the conversation, we must engage the customer and he must tell us something, that is still, maybe we will consider. We are not totally off, but we understand the pandemic, but you cannot perpetually. So next month is stabilize already, verify. And the key thing today for the bank is we cannot do any verification with the employer. In the first case, most of the company work from home. So that is the main part. So to the perception of the bank is uncontactable. Then if I have to release this thing to you, tomorrow I can tell you it's MPL guarantee. Then we are not doing a fair judgment to the case. Tapi Mr. So Lim, equally, not the bank side, I would say the customer must try to help the bank. Because if I release the car to you, your salary cut half a day. Makan, sewa MPL. No, you don't look at yourself, look at also the bank side also help. tapi temporary ni Mr. Lim, temporary buat masa MCO saja. Bila MCO dah buka nanti, dia boleh kerja OT dapat dia punya allowance balik. No, we will consider, that's why we also extend the from other bank also the same. Very important thing, the applicant must do some commitment and tell the bank. We also understand the factory no shift or this thing is not totally. We hope the company will after September go back to normal. He can jump. We are not putting the blame on anything, but we want to establish the facts of the case. He is still employable income. You must look at the bank. If your money, do you want to lend to him or not? You know whether he's not employer, then you want to lend to him or not? Always put at this thing, if this is your money, do you want to lend to him or not? Okay, on that same note, The bank will give some kelonggaran, I think, but it's not totally a blanket. Come back to the customer, okay, we know that next month his X50 more keluar. This is the 7 month already, so we will renew for him. okay Mr. Lim, on that same note kalau lah customer, I have a few customer who call me. I don't know why they call me, but they call me lah. They bought a car, dia beli kereta masa tax holiday tahun lepas. Dia ada beberapa customer ni, dia beli kereta sebab dia dapat kerja. They got a job offer tahun lepas and they need the car to commute. So dia beli kereta tahun lepas. Kemudian masuk tahun ni, semasa PKP tahun ni, dia diberhentikan kerja. Jadi dia tak boleh nak sambung dia punya bayaran bulanan untuk kereta baru tu. Dan dia tanya saya, what can I do with this car? Bolehkah dia surrender kereta ni balik kepada bank? Ataupun apa yang dia patut buat dengan kereta ni, sebab kalau dia cuba nak jual, dia punya harga jual tu lebih rendah daripada batil loan dia. Apa yang dia patut buat, Mr. Lim? Dia ada nasihat tak? Number one, you see, the car, I will say, is a necessity. Kalau dia dah kerja, no car, he's immobilized already. So if we seriously need a car to do something, cari makan,
one of the option apply for Mora. So we hope that the next 6 months economy bank, that's the purpose of Mora. Defer your payment for next 3 months. We hope the company. Because like you say, you realize you sell the car, you pungkus already. Yeah. Worst case, you sell the car, the loan amount is higher than your sale process. You pungkus lagi. And secondly, you already lost the mode of transportation. Then you malah mau pergi cari makan. So Yeah. my personal opinion, we must be very strong. Cari makan, I want to work after this thing. I will apply for Mora. So in between, I can take this car, I can sell nasi lemak, I can cari makan, do some Grab, or do something and earn some money. I will not advise to surrender lah. You surrender unless you got another car. You surrender, you owe the bank. Mora, there's a reason why the authority offer Mora for you. At least we hope another 3-6 months you can cari makan. It's not today you die, next day you're gonna die. We're hoping every day after 6 months, 3 months, 6 months you can recover and slowly. That is, we pray to the God we can recover. Always believer. You hope to come back, not to say in a macam habis already. Yeah, that was what Don't give up. itu saya punya Must nasihat be bersama. positive lah. Then I will say I will always believe is the ability to change. Meaning to say, create a new kind of employment for you. See what you are working factory. Now you look at something to sell or what online, have to do some selling, have to sell car. No? I think car industry is still a very diversified because car is now a necessity, no more a luxury. So you can have sell one Proton, maybe part time you get 300, 400. Ya, itu jadi untuk rumuskan Mr. Lim kepada siapa-siapa mana-mana pembeli yang baru membeli kereta dan tak dapat sambung untuk dia punya bayaran pinjaman dia, cuba elak daripada menyerah kembali. The car being repo, tarik back by the bank is worst thing. Ya, jangan elak kereta daripada kena repo dan elak bagi balik kereta kepada bank. Sebab kalau bank lelong kereta, dia punya baki pinjaman tu masih perlu dibayar, jadi kerugian besar. So saya eloknya berjumpa dengan bank, cerita dengan bank, minta moratorium daripada bank ataupun minta reschedule dia punya pembayaran dia, dan gunakan kereta ni sepenuhnya untuk dapatkan kerja ataupun untuk mencari menjana pendapatan. Okey, kita pergi kepada soalan seterusnya daripada Encik Nazirul Mubin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam dan salam sejahtera kepada para panelis. Izinkan saya bertanya, pertamanya, adakah bakal pembeli boleh membeli kereta secara bulk purchase daripada dealer kereta? Itu pertama. Keduanya, kesukaran pekerja dalam bidang gig ekonomi untuk mendapatkan loan dan bagaimana bank solve this problem. Ramai kawan saya dalam bidang gig ekonomi mengadu walaupun pendapatan mereka lebih tinggi, tapi disebabkan income mereka tidak stabil macam pekerja bergaji tetap. Okey, soalan pertama, adakah pembeli kereta boleh membeli kereta secara bulk purchase daripada dealer kereta? Jawapan dia, kalau ada duit nak beli bulk 1 biji ke 10 biji ke 20 biji tak ada masalah. Betul tak? Mungkin Nizam dengan Billy boleh ulas. It depends lah Tok. Are you saying fleet sale ataupun bulk purchase ke, beli on the kereta untuk berniaga balik ke kan? Tapi normally kita ada juga customer which is untuk buat rental kereta kan, tapi on company punya basis lah. Individual tu tak dibenarkan. Actually bank pun ada regulation. Satu customer tak boleh ada sampai 5-6 on the LOU dia orang. That one is under HPX juga. And then sekarang pekerja dalam bidang gig ekonomi tak mendapatkan loan dan bagaimana bank solve this problem. Itu as I said lah tadi, mungkin saya dah bagi cadangan di mana turunkan on the requirement of minimum wages untuk customer kan. Mungkin masa itulah customer boleh dia boleh hike balik the automotifnya industri lah. So kalau you tanya I beli part purchase memang boleh, macam Datuk cakap juga tadi, beli cash memang boleh, 10 biji 20 biji boleh kan. Tapi untuk for loan purpose, untuk individual name it's very difficult. Tetapi untuk company boleh. Bukanlah tak pernah terjadi, satu nama sampai 5-6 kereta pernah terjadi juga. Tapi bear in mind that benda tu adalah satu kesalahan.
I think benda tu boleh lebih dijelaskan kesalahan tu oleh Mr. Lim lah. Ini bank requirement. Okay, for the very important, you see the central bank, we call it the debt service ratio. TSR. Your income against your expenses, the loan. So a lot of customers, they say, I borrowed, and then you might always think of the bank. I lend it to you. Your ability to pay back the bank is important. You can borrow 100,000, the source of income, because any bank who approve this loan without verification or source of income, the authority, central bank, will go after the bank. Why you lend this application or approve the facility? As a customer, I think very important thing is the debt service ratio, the income evidence. You have the income evidence that meet the bank debt service ratio, we will do. Then for the flip purchase, like I said, you are increasing your debt, So how can this thing happen? If your income is stagnant, but your financial obligation keep on increasing. Always bear in mind, whatever the bank lend out, the bank must able to collect back. We have a social responsibility to the depositor, to the shareholder, and to the bank. So if we go on lending irresponsibly, then and ultimately the bank in big trouble, high NPL, then end of the day the industry will be affected. Olden day you can see before China, Chile and everything, a lot of NPL come from Proton, but since then improvement a lot due to proper management by the principal. To conclude that, it's not the bank don't process the loan. We cannot determine the income level. And number two, we are guided by the debt service ratio of the regulator. Okay, I think that will suffice you lah. Okay, Mr. Lim, thank you. Tapi untuk pekerja gig ni, it's true dalam masa waktu pandemik ni, there are a lot of gig worker. There are a lot of this gig economy has grown tremendously during this pandemic, and their income, Mr. Lim, don't be surprised, they're much better than our middle class income punya income, this gig economy. Because ramai orang tak nak ambil contract worker, tak nak ambil kerja full time, so they use the service of a gig economy, gig worker. Tapi because it's a gig economy, is a kemahiran, is your skills that you charge people to use. They don't have, tak ada gaji tetap lah. But that does not mean that they can't afford to buy the car. Macam mana? How do you treat this? Okay, for this type of segment of customer, number one, we must reality the income is very volatile, not stable. So we will work on the average, and to minimize the impact for the bank, I think lower margin will give the bank comfort level. If you say your good source of income, but your margin financing is 90-100%, it doesn't reflect the income equation over the volatility of your income, and also the bank going to risk. So if you, for example, a lot of the multi-level or direct sales, you can see that the bank saving 200,000-300,000, but next month, 2 months finish already because they need to support the upline or downline. So you can create a lot of big risk to the bank. To make the bank comfort to approve this loan, I think we mitigate by lower margin. Because the bank cannot establish, but still your income is not reflected in the income tax. So this again the gap. If any of these loan turn back, the person who approved the loan will have answerable to the authority, and his approving authority will be suspended also. Oh, meaning that Mr. Lim, This is considered irresponsible lending. Dalam kata lain, in other words, kalau gig worker wants to buy a car, jangan ambil maximum loan lah, ambil kurang. But the bank also in the first place cannot determine your income, either through the bank statement or what. So you put to the bank.
Mitigate back, I think this the bank will approve. I see a lot we approve also. Okay, good. So ada cara lah. Maknanya kurangkan dia punya loan amount. So you might in between lah. You say you got a lot of income, but want to borrow 90%. Knowing very well your income is volatile, very, very fragile. Okay. Especially insurance injured now this few months will hit a lot by them. Okay, But thank you. the commitment is fixed. Don't always remember your commitment to pay a loan is fixed, but your income is variable. So how can you mitigate this sort of thing? Okay, terima kasih. Next soalan daripada Nazirul Mubin juga. Dia tanya, this one is more for all the dealers lah, for Billy, Nizam, Raja Petra and also to Nadim. Bagaimana syarikat startup Kasem ni is one of the talk of town now, akan memberi kesan kepada traditional dealer in future, especially the used car dealer. Siapa boleh ulas ni? Mungkin Nadim boleh ulas. Because Kasem ni is a marketplace untuk orang jual beli kereta. Jadi pemilik kereta tak perlu pergi ke used car, tak perlu pakai perkhidmatan daripada jurujual. Mereka boleh jual straight melalui marketplace ni dan mendapatkan pelanggan tanpa adanya jurujual. Adakah ini menjadi satu cabaran ataupun is this a threat to the dealer or the salesman in the future? Boleh ulas sedikit Dim? Of course, buat masa sekarang ni, I think customer masih nak personal touch lah. Dia orang still nak datang ke showroom, nak tengok kereta and probably test driving a car. So, buat masa sekarang, rasanya tak ada berapa effect. But in long term, saya rasa startup macam ni, I think akan effect used car dealer. Untuk jangka masa panjang rasanya used car dealer kena buckle up lah. They need to improve. Probably they have a standard of macam showroom kereta baru. Dia tak boleh jual kereta macam dulu lah. You can see, I can see from social media sekarang ni used car pun sekarang ni dah tinggikan standard dia. So they are more to customer service now rather than zaman dulu kalau you masuk used car dealer, you tak letak booking nak tengok kereta pun tak boleh. So sekarang ni I think dia orang kena buckle up lah for startup yang akan datang ni lah. Macam custom. Terima kasih Nadim. Mungkin Billy, Nizam boleh komen sedikit sebab saya tengok pun sebenarnya pada masa depan mungkin showroom ni digunakan sebagai pusat test drive saja sebab semuanya boleh beli online kan. Macam Proton pun mereka start dia orang punya booking online dengan macam AirAsia 99 sen RM1.99 kan untuk booking kereta untuk satu tempoh lah. Jadi what do you think? Apa pendapat pengedar-pengedar berkenaan dengan digital marketplace ni? Begini tu B, you first? You first. I later. Okay. Datuk macam ni Datuk. Back to the soalan tadi kan. Bagaimana syarikat startup Kasem ni yang boleh effect on the used car. As I said tadi, people already towards the digitalization kan. Digital or the social media things pun. Cumanya sekarang ni used car Kasem ni dia punya cara dia adalah lagi transparent, which is transaction dia everything semua. Bukanlah cakap pergi traditional dealer used car ni tak transparent. Dia orang pun transparent juga. Cumanya dia ada kemudahan used car ni pun akan ambil juga daripada Kasem ni. So dia punya kesinambungan hidup dia akan sentiasa bersambung lah sebab dia akan beli kereta daripada Kasem. Ambil daripada Kasem. Not only Kasem, ada My2Car. Now we have a Easy Auto. Ada 2-3 aplikasi on the benda macam ni kan. Saya tak nampak the future used car akan terasa. Sedikit sebanyak ya, tetapi untuk sampai tutup tu tidaklah. Actually dia memudahkan lagi untuk dapat kereta tu. Itu satu. Perkara kedua tadi, back to Raja Petra cakap tadi pun, online sistem kan, boleh beli Tesla direct to the OEM kan.
benda ni pun kita dah fikir, actually saya pun dah pernah bersoalan benda ni 5-6 tahun dulu kan. Adakah perlu wujud, adakah relevan dealer ni? Perlu ke ada dealer? Baik well pergi direct dengan OEM saja kan. Benda ni saya tak cakap yes or no, tetapi setiap OEM tu memang memerlukan cawangan-cawangan untuk not only beli kereta, dia tak boleh OEM semua nak pergi, macam kalau Perodua semua nak pergi ambil kereta kat Rawang. So dia memerlukan dealer-dealer ni untuk delivery kereta dia yang mana dia punya kawasan persekitaran dia yang berhampiran. So tak adalah kalau let's say macam Perodua, we are selling about 20-25,000 a month kan, tak ada dah 25,000 orang daripada Sabah Sarawak nak kena pergi Rawang ambil kereta, tak. So dia masih lagi relevan on the dealer ni supaya orang-orang yang berhampiran boleh mendapatkan keretanya berhampiran dengan tempat kediaman diorang. So nak cakap tutup tu tidak kan. But future time I won't say yes, I won't say no kan. Sebab kalau tutup dia akan mengeffect the chain not only to dealer, also untuk jurujual, salesman. Dia nak cari makan kat mana? Sebab people already direct to ni. Dia ada effect juga as good as macam online purchase, tiket purchase online kan. Dulu nak beli kereta, nak beli tiket online, you kena pergi dengan travel agency kan. So now you boleh pergi direct online. Dia mungkin mechanism dia sama, tetapi untuk benda physical kereta, untuk delivery ni kan, dia masih memerlukan lagi dealer. Dan people untuk jurujual masih relevan lagi. Itu nampak pandangan saya lah. Saya tak nampak benda satu untuk future tu bila dia ada volume of numbers kan, dengan keadaan situasi yang jarak untuk deliver kereta tu jauh kan, itu menjadi masalah lah. So dealer is still relevant. That's what I'm looking at, my view. Yeah, thank you Zam. Saya kalau saya boleh berkongsi, 10 tahun lepas, mungkin 15 tahun lepas, Proton, Edar pernah cuba untuk adakan before the age of the digital technologies, adakan virtual showroom supaya pelanggan boleh membeli kereta virtually. Dia boleh tengok kereta 3D lah dalam that showroom, virtual showroom. Tapi itu 10 tahun lepas Proton dah cuba dah. Tapi what you said is right. Walaupun mereka boleh beli online, boleh tengok kereta secara digital, tapi mereka masih perlu pergi ke showroom untuk the touch and feel exactly, dan juga untuk customer terangkan. Mungkin it would take a bit of a paradigm shift untuk pengeluar kereta, untuk menyediakan macam 3D AI ke untuk menerangkan semua berkenaan kereta. Tapi sekarang ni pelanggan masih perlu jurujual untuk terangkan macam mana nak set upkan dia punya jam, macam mana nak pakai ni, macam mana nak pakai dia punya voice ni kan, voice recognition. Masih perlukan jurujual untuk menerangkan. Jadi saya pun rasa saya setuju dengan Nizam. Susah untuk marketplace mengambil alih sepenuhnya tugas-tugas sebuah dealer. So tak payah risaulah dia buat masa ni. Saya rasa not for the near future lah. Mungkin 10-15 tahun lagi kot. Lepas saya pencen ke? Agak je lah. Cari seksa. Soalan seterusnya daripada Cik Naziro juga, banyak soalan dia. Bagus. Adakah Malaysia telah bersedia untuk mass production for EV car? Sebenarnya kalau saya boleh berkongsi the master plan daripada Malaysia Automotif, Robotic and IoT Institute, MARI, memang dia punya rangka kerja untuk EV di Malaysia ni memang dah ada. Mungkin tergendala disebabkan oleh pandemik, tapi dia punya rangka kerja ni memang dah ada. In fact, semua dia punya stakeholder pun semua sudah bersedia. Mungkin Raja Petra lebih mahir dalam, lebih berpengetahuan. Tapi pada pendapat saya, EV ni it's not a choice. Dia akan berubah. Sebab inilah teknologi, inilah perubahan di dunia. Kalau di China sebagai sebuah negara pengeluar EV yang terbesar, di China tu daripada motosikal sampailah basikal semua dah EV dah. Dia mostly are already EV.
Di Singapura pun mereka telah mengambil pendekatan EV. Di Thailand pun sama. Cuma di Malaysia ni kalau kita tengok dari segi syarikat macam Raja Petra pun salah seorang daripada pengimport EV di Malaysia. Tapi di infrastruktur di Malaysia ni kalau kita tengok pada mula-mulanya dahulu cepat dia punya pertumbuhan dia. Kalau pergi ke shopping mall dah ada EV station. Cepat, cuma mungkin tergendala. Tapi kalau kita tak bersedia untuk EV ni, kita akan jauh ketinggalan. Kalau nak ikut satu laporan daripada Apple Car kan, dia jangka EV ni akan mengambil alih dunia secepat 4-5 tahun. Jadi adakah Malaysia sudah bersedia ataupun belum? Persediaan tu memang dah ada. Cuma pelaksanaan tu mungkin tergendala sebentar. Raja Petra nak ulas kan? Boleh juga. Silakan. EV, adakah Malaysia telah bersedia untuk mass production EV car? Maknanya adakah kita punya local producer seperti Proton ataupun Perodua ready untuk buat mass production EV car? Itu soalan dia lah. But in order for mass production EV car ataupun adoption of EV car berlaku dalam negara kita, polisi kita kena betul dululah. Dia betul kata Datuk, kita sudah ada persediaan low carbon mobility blueprint. Kita ada beberapa blueprint yang telah siap, but nothing concrete out in the public. Unlike macam kita kalau tengok Thailand ada 2030 carbon decarbonization, macam Singapore ada 2035. So kita tak ada that deadline. So in order for EV to become to have the adoption of EV dalam negara kita, jangan masuk mass production lagi, we're talking about adoption baru. We need some friendly policy towards EV, which is already in the pipeline. Cuma pertukaran kabinet, there's things that going on, so it stall the progress. But pelaksanaan. In order for mass production EV, in order for Perodua dengan Proton buat EV, because if you're talking about mass production dalam negara kita, Proton and Perodua only, right? So Perodua dia ada partner dia, which is Toyota, right? Proton ada Geely. As we know, Geely memang dah ada EV punya lineup all over the world. We're not just talking about one brand. Dia ada Polestar, dia ada Zeekr, dia ada I don't know, you name it, dia ada banyak, right, yang dia baru beli baru ni. So in terms of capability, partner Proton dah ada. Cuma whether they can jive. I think the question is with Geely is for them, what is in it for them, the policy, right? So itu yang tak clear, and that's the problem lah sekarang ni. In terms of Toyota, baru je announce they are going for battery production, solid state lah tu. Solid state battery is the latest is the latest technology in battery. So with that said, both partners are well versed in EV sebenarnya. So it's just a matter waiting the partners for them to come here with the technology. The policy has to be right. People have to welcome them, right? So this is not happening yet. So in order for mass production EV car to happen, the policy has to be there. That's my opinion. Okay, terima kasih Raja Petra. Betul, sebenarnya tak ada hala tuju yang jelas. Mungkin ini boleh diperincikan semasa pelancaran NEP baru ni. Mungkin kita boleh sembang dengan Datuk Madani untuk bagi penjelasan yang terperinci sedikit hala tuju. Just to add to the story lah, right, EV ni lah, cerita pasal EV ni. Baru ni kita dengan Mari ada buat satu MOA, Memorandum of Agreement. What happened is, looking at the infrastructure dalam negara kita very low for EV adoption. 2 years ago, when I started bringing in EV dalam negara kita, what happened is we built charging a DC charger at the showroom. A 40 kilowatt to 60 kilowatt DC charger, a fast charging in our showroom. So this project is subsidized by PEKEMA. 50% of the cost of the machine is bear by PEKEMA. So what happened is,
we put each of our showroom, member showroom, satu rapid charger, right? For what we have found out is, apa yang kita telah find out, dalam keadaan very limited sekarang ni, no policy, no incentive, no infrastructure, tapi with that little effort that we did, right, that translate to many EV boleh jual, which is, that's when we found out, look, I think we need to build this infrastructure before, before kita nak tunggu government buat and whatnot. We as a Persatuan, we have our own tabung, right? We have been keeping it since 2010. So we jumpa mari, we cakap kat dia orang, I think we make an agreement, we need to do this infrastructure and EV Excellence Center with Mari under PEKEMA. So hopefully with this 1,000 DC charger that we're going to place all around the country, we'll kickstart lah. It's just a stimulus. It's just a pemangkin dia orang cakap, right? So that other players will come in and other CPOs will start to put their money inside here. So fair enough, after a few weeks after PEKEMA punya announcement dengan Mari with the 1,000 EV charger, then BMW pula announce diorang punya 1,000 charger juga all over the country with their new iX, dia orang punya EV baru punya range. So I guess that's how it is. I mean, kalau kita nak tunggu government, it's going to take some time for them to you know what's going on now. I don't want to elaborate that, but so we have to take the proactive move, and this is what PEKEMA trying to, macam tadi kita discuss tentang sistem, online system, right? So apa PEKEMA buat is, dengan MITI, kita pergi kepada kerajaan, kita kata, look, we created a system called APDBS. This system will ensure that the car yang kita ambil bukan kereta curi, bukan kereta rosak, bukan kereta tipu tahun atau tipu apa, So once government adopt the system yang kita introduce and become part of their system, a check balance, that's when the system they apply. So I guess back to the story where how do you get the government moving? Kita on the private sector probably macam tu lah. You need to provide the system, tunjuk kat dia orang, propose, let it run for a while on the trial, and then they work on that. Because nak tunggu government kita create the system and this, it's going to take time. Time. So I mean, I'm sharing our experience PEKEMA, and so far, yeah, it helps government and it helps as well. So maybe the future nak pergi dengan bayar cukai and road tax. Probably we need to come up with a system, go to them and propose them, this is it, why don't you try? And that's how it is lah with this government that we have today. Okay, terima kasih Raja Petra. Actually, this charging station ni, kalau kita kaji di China, the charging station ni dilancarkan dan disediakan oleh syarikat automotif. Kalau di China, bukan swasta, bukan kerajaan. Dia syarikat automotif yang keluarkan charging station supaya kereta yang mereka jual boleh senang di-charge di mana tempat. Cuma kita kena cari pelabur yang sanggup datang bawa kereta EV ke Malaysia dan sediakan sekali di charging station dia. Tapi itu kos terlampau tinggi lah. Tapi that's a good PEKEMA. It's a model yang Tesla dah buat, any success. You see, for a car OEM, okay lah, I give you an example. Bagi the chicken and egg punya story, right? So before, siapa nak siapkan charging infrastructure? Siapa nak bawa EV? Where is the chicken? Who's going to be the chicken and egg? That's the problem dulu yang kita hadapi. But Tesla has proven kalau kita jual kereta and provide the infrastructure together. Okay, Raja Petra terputus. Hello? Ya, tak nampak your kamera. Okey, tak apa, kita teruskan dengan soalan seterusnya daripada K Grandewa. Dia kata, pada pendapat saya, dealer jangan markup loan dan sentiasa jujur. 10% deposit, jadi jika berlaku NPL,
dan repossess the vehicle, at least boleh cover loan market value, dan secara tidak langsung pembeli akan berusaha cari duit untuk bayaran bulanan sebab duit mereka yang dah labur untuk deposit tadi. Saya teramat setuju dengan cadangan K Grand Dewa, tapi saya rasa dealer dan juga salesman mungkin kurang bersetuju sebab banyak sebab lah. Di antara sebab dia, untuk kalau tanpa deposit ni lagi senang pelanggan nak membeli. Kalau pelanggan mampu untuk bayar bulanan dia, lagi senang nak jual kereta. Tapi saya personally, secara peribadi, saya setuju sebab kalau customer tak keluarkan 1 sen duit pun untuk beli kereta, kalau kereta NPL, mereka sendiri pun kurang dia punya sentimen dia untuk simpan kereta dia. Tapi kalau you dah keluar 5,000, 10,000 untuk letak atas kereta ni, kalau you tak dapat bayar sebulan, 2 bulan tertunggak, you nak selamatkan you punya 5,000, 10,000 tu, you akan cari duit untuk bayar juga bulanan dia, takut kena repossess. Tapi apakah pendapat Billy dengan Nizam? You setuju ke tak setuju dengan strict enforcement untuk customer bayar 10% deposit belian kereta? Now, let me cover this thing from the bank perspective. Yeah. Is there any applicant who borrow 100%? I think 6 months the roller so MPL one. Very important because like you say, a person who never put any capital one, they're 3 days like say what kereta. 6 months or anything, hopefully no langgar, everything. So it's important, the capital commitment is important. And number 2, under the Hire Purchase Act, dia pandai-pandai, he can go again, then he screw the bank. Because the act says that 90%. But you know that 100%, the bank sue the customer, the government pushing back the customer. Hey, why you lend me 100%? You yourself also created a null and void contract against the hirer. You can see the newspaper, sometimes the principal put 0 down payment, all this kind of thing is very, very dangerous. Very Actually, dangerous and very there's a bad. down payment. They say, especially you cross over to the model, your year end, then your discount, the discount, you never take it, you maintain still at selling at the beginning of year. Then actually the customer is not paying 100%. Risky, that's not very important with the thing. If the customer smart enough, you get his loan, he no need to pay the bank one. Because the bank itself violate the Hire Purchase Act. It's take very careful. Except kita boleh ada toleransi lah. Macam Perodua, spotting kita tutup mata 1,000, okay lah. Jangan spotting 5,000, ini terlalu lebih ni. We will approve the loan, but we work together. Dia melihat ada tukar spotting, tapi dalam order spotting kita pun tutup mata sikit. Okay, janganlah spotting 5,000, ini sudah terlebih ni. Setuju, So, Mr. Lim. verify very important. Customer must put down deposit, very important. Setuju. Is Tapi important. Mr. Lim, kalau saya boleh berkongsikan, pada suatu ketika dulu, Proton Edar, I would mention name under one top management di Proton Edar, dia enforcekan strictly tak boleh markup. Tak boleh markup, mesti kena bayar 10%. Next month sales almost half down. But actually the other aspect, customer buy high spec loan, but they beli the basic. So they make a lot difference, the loan amount. They apply the loan under high spec, then they register the car basic. Already more than 100% already. But what do you think? Tanya dealer pula, Billy dengan Nizam, what do you think? Can the dealer survive without markup? Dia macam mana Dato'? Saya tak berapa setuju sangat dengan Grand Dewa ni cakap jangan markup loan. Markup loan is all on the basis of customer punya request, kan? Tapi on the HP Act memang kita akan sentiasa ikut, tu pasti. 10% of deposit, 90% loan, itu ada HP Act. Tetapi kalau macam what you call this, dipaksa untuk markup tu, saya tak setuju lah. Sebab regulation dia definitely macam you cakap tadi, dia ada deposit, dah dapat bayar duit tu, dia rasa dia punya
empunya kereta dia tu, benda macam tu. Saya lebih menekankan on this markup tu not necessary, tetapi macam Perodua and even Proton pun, sebab because of the credit minimum wages of the customer tu dah start tinggi kan, kita akan ambil portfolio customer higher. So these people got money and purchase Perodua and Proton by using 10% deposit ni bukan satu masalah. This the way of facing now lah. Sebab people dah downgrade sikit. Okay, thanks Nizam. Kita kena percepatkan sikit kita menjawapan sebab dah baru sedar dah pukul 11 suku dah. So we don't want to continue too long. So CEO sudah letih dia lah bro. kita cepat-cepat sikit. Sudah mau kencing. Kita cepat-cepat sikit jawab ya. Next one, Jerry tanya berapa M-Bank punya market share in auto. Siapa-siapa tahu tak? Mr. Lim tahu? Kalau tak tahu kita pergi next question. Mana bank saya tak tahu lah. Sorry, I don't know. Okay. I know the bank. Okay, next one. Sorry. JPJ kena upgrade e-bid system. Saya setuju Cik Fikri. Betul. Yang ni memang kita dah kenal pasti dah terdapat banyak bottleneck dan penambah baik yang perlu dibuat oleh JPJ. Seterusnya Bit Cham cakap walaupun kenderaan baru tetap owner kena pergi ke JPJ. Ini berkenaan dengan interchange tadi kot. Saya ada ralat sikit. Untuk kereta baru tak perlu thumbprint. Untuk interchange kereta baru dengan kereta lama memang kena thumbprint. Saya ada ralat sikit tadi. Okay. Noted. Thank you, Bit. Thank you. Nabil, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Nabil, terima kasih. Bukan saja Proton ya. Bit Cham tanya, undang-undang Malaysia memerlukan LKM dipamerkan. Mungkin pakar-pakar di dalam acara ini boleh push kerajaan untuk menukar LKM berpelekat road tax stiker kepada print di atas kertas biasa dan pamerkan apabila perlu oleh pihak berkuasa. Yang ni pun betul juga sebenarnya. Okay. We covered just now lah. I say this is a security document, So kita mesti tukar proses. Ya. Kita teruskan ya. Kemudiannya Mel Steady Nadim, masih Mazlan Nadim, hai Petra, hai. Seterusnya Muhammad AJ, Mr. Lim, adakah customer yang ambil moratorium automatik akan menjejaskan permohonan dan kredit skor bagi pinjaman kredit kenderaan baru? Adakah pihak bank melihat mereka yang mengambil mora auto ini adalah mereka yang ada masalah dalam pembayaran balik pinjaman, sedangkan mora ini adalah inisiatif kerajaan dalam bantuan syarikat kerajaan? Adakah orang This one is the bank negara guideline. If you had the mora one, the bank not supposed to give additional facility on the same facility. Usually, if you apply auto mora, now you apply auto loan again, new one, something is not right. So this is governed by bank negara, not the bank. So the bank will not authorize not to provide additional loan. This is not bank negara authority. Okay, Muhammad Now, AJ. if you are mora, that means like just now you say a customer got cash flow already. So one of the way to have him apply mora. Then on the end, you go and buy another, call Billy, I'm going to buy another X70, F50, tak boleh lah. Existing car, so you cannot buy it. Now he call Billy, or Billy say, okay, I sell you another X50, one say, tak boleh lah. This one is regulated bank negara. So please understand, mora is under bank negara. Okay, it's not the bank donor. We go next one. Sorry Mr. Lim, kena cepat-cepat sikit. Cik Nizam nak pergi tandas. Okay, Cik Hafiz Khalid tanya, good, thanks for info. So customer just forward verification yang customer still service. How about payslip? Because for June, July, August earn basic, September only customer continue with OT and allowance. Ya betul. It's a case to case Cik Hafiz. Kalau customer perlu renew dia punya LOU, hanya bagi dia punya penjelasan kepada bank dan bank akan nilai mengikut keperluan, mengikut customer punya case to case. Daripada Arif Ambias, selain moratorium sebagai jalan penyelesaian sementara untuk tunda bayaran installment kereta, cadangan untuk restructure semula aktif HP loan secara step up scheme.
Maksud, let's say ada baki pinjaman selama 7 tahun, hire can restructure to pay lower installment from original amount for the next 2 years period, then after that baru bayar balik amount asal beserta recovery amount. Will this possible to be done by bank? Yeah, No, I think not possible lah. possible lah. Cannot, because it already masuk dalam high purchase agreement already. Then we need to reassess. Besides this will come under the DSR, the debt service ratio. Oh, so tak possible lah. That's the reason why the bank, the authority has explored these things to ease the financial burden of the customer. Murah is one of them. Not restructure, not so. You are just prolonging your liability, and based on number one, the pandemic, you don't know when it's going to end. Yeah. Okay, noted. Terima kasih. Mazlan, yes, we know how slow government work. Yeah, it's a known open secret. Nazirul Mubin, terima kasih kepada para panelis for the answer. Great sharing tonight. Terima kasih sama-sama. Meitan, Mr. Lim, you are so funny, but what you said is so true on the markup loan. Hafiz Khalid, for me, I prefer customer pay down payment, genuine and berkemampuan. Betul. Cik Hafiz, if you can maintain your sale with genuine 90% loan, no markup, yang tu yang terbaik. In fact, saya pun ada cadangkan dahulu untuk bank pantaukan semua salesman dan juga pengedar yang mana yang ada markup loan, yang mana yang tak ada NPL punya case, yang mana salesman yang betul-betul bagus dan recognize dia orang punya pencapaian dia. Mungkin kalau pengiktirafan sedemikian dijalankan, Cik Hafiz ni boleh menang award. Cik Aswan, thanks everyone, very good session sama-sama. Last but not least daripada Lex Ali, bila boleh guna Bitcoin untuk beli kereta? Lex Ali, yang ni semasa pada masa gemilangnya Bitcoin ni, saya punya Proton punya dealer, saya punya kawan nama dia Tony, tak tahu dia ada sini ke tak, tapi dia advertise masuk ke surat khabar, dia terima pembayaran untuk kereta melalui Bitcoin. Next day kena suspend 2 bulan Proton. Kena suspend 2 bulan by Proton dan terima surat daripada Peniaga. Dan Peniaga buat penjelasan dalam surat khabar mengatakan kita tak terima Bitcoin. Kita pun ada berbincang dengan Peniaga pada masa itu berkenaan dengan Bitcoin, kenapa kita tak dibenarkan menggunakan Bitcoin di Malaysia, sedangkan di setengah negara Bitcoin dah boleh digunakan untuk membeli even grocery pun, di supermarket pun di setengah negara tu dah boleh pakai dah. Tapi di Malaysia memang tak dibenarkan. Negara bagi penjelasan yang saya rasa boleh diterima akal, tapi kalau saya nak jelaskan lagi ni kita dah memakan masa yang agak lama. Jadi kalau nak tanya bilakah Bitcoin boleh digunakan untuk beli kereta, jawapan mudah dia ialah Bitcoin tak akan dibenarkan, bukan setakat nak beli kereta, nak beli Coca-Cola pun tak boleh. Tak boleh. Malaysia, because there's no underlying value. The value of Bitcoin is in the system, man. There's no regulator. Correct, yeah, correct. As compared with like digital currency, which is issued by China, backed by central bank. So this Bitcoin is not guaranteed by anybody. Yeah. Okay. Jadi Mr. Lim, itu saja kita punya soalan daripada audiens. Saya sebenarnya ada lagi 7 soalan dalam saya punya senarai nak bertanya kepada panelis kita, tetapi memandangkan kita dah tak ada masa lagi dah untuk kita teruskan. Mungkin kita akan adakan lagi sesi lagi. Saya rasa sesi sebegini adalah amat perlu untuk kita menimbulkan keyakinan, terutamanya di waktu kita dilanda pandemik. Terutamanya juga untuk memberi keyakinan dan juga inspirasi kepada jurujual-jurujual yang sekarang ni telah meninggalkan kerja tetap mereka untuk mencari pendapatan sambilan. Kita mungkin adakan sesi ini setiap bulan atau setiap regular session bersama dengan panel-panel yang sama juga untuk kita mengemaskinikan kepada umum berkenaan dengan isu-isu semasa dan juga berkenaan dengan kita punya status industri otomotif ini. Jadi saya terpaksa akhiri kita punya
sesi pada hari ini. Tapi sebelum saya akhiri, saya nak serahkan dahulu kepada panel-panel kita kalau mereka ada apa-apa kata-kata terakhir sebelum saya tutup kita punya program pada malam ini. Saya mulakan dahulu dengan Presiden PEDA, Mr. Liew ini. Final word before we end the session tonight. Kata. Saya nak thank you Datuk, especially bagi ada invite saya untuk join this sesi, and then I rasa banyak lagi nak cakap tapi masa tak cukup. So I rasa kita akan adakan the second one. So if anybody ada soalan yang saya boleh jawab on behalf, saya akan tolongkan, ataupun ada siapa yang nak complain ke whatever, so we have to take as a positive challenge lah untuk nak bagi kita punya automotive and also the brand of Proton untuk majukan lagi. Thank you. Thank you Mr. Billy. Saya serahkan mic kepada Cik Nizam. Mr. Datuk, just to inform the public lah, Perodua 98% all vaccinated, so don't worry, please come to the showroom. If you are full cycle, you boleh datang, tak ada masalah. And I share everybody, kalau boleh, is everyone responsibility lah to ensure that the ekonomi Malaysia kembali pulih dengan lebih awal lah. Alright, and also our vision is clear lah. This is our main responsibility. We are sharing about 42% market share. If you're talking about 42% market share kat dalam automotive, actually we are most of the one of the Malaysia frontliner for the automotive kan. So hopefully everybody do it together lah. Thank you very much Datuk for the inviting us for the talk. Kami boleh buat lagi in the future insyaAllah. Terima kasih Datuk. Sama-sama, terima kasih Cik Nizam. Saya serahkan kepada Cik Nadim. Kena unmute dulu Cik Nadim. Okay, thank you for this session. Hopefully we can have another session after this. A good sharing. Session hari ini banyak I dapat input, especially from Raja Petra, Mr. Lim, and on landscape otomotif kita lah, which I can share dengan ahli-ahli berjuta yang lain dan juga orang ramai lah. So a good platform, a sharing platform. Hope you can invite me out again on that session lah, insyaAllah. InsyaAllah. Okay, terima kasih Cik Nadim. Saya serahkan kepada Cik Raja Petra. Terima kasih Datuk. Bagi pihak PEKEMA, we would like to say thank you kerana menjemput kita. Kita 6% of the TIB. Kalau tadi Perodua 42, 46, kita 6%. So not big, but our market is more on the premium side and the CBU side. We only hope for prosperous economy in the future, much more political stability, right? And hopefully for the best of automotive industry lah as a whole, and we can stir our way into this disruption and whatever that's going on in the world today. So hopefully kita dapat lagi invitation, and thank you very much Dato', and thank you very much everyone. Terima kasih Raja Petra. Last but not least, my dear friend Mr. Lim. Any final word before we depart? Okay, I think thank you so much. I think the bank will always help the dealer, the customer, and the industry. So very important thing, I think we must recognize the pandemic is there. We may have our social responsibility as an owner, as a customer, and we must recognize the thing. Number two, automotive is a changing industry, remember. And one of the key things, I think we really look at it, I would say the auto supply chain. Don't look at the plane material, we look at the auto supply chain. And being successful in this kind of challenging environment, our staff and the owner of the company must be digitally equipped with the tools to help them, not just telling them, because this is a challenging environment. And the key thing is to manage your capital very well. You know how cost saving? You cannot make revenue, but you can save cost.
And legally, I will always say, take these challenges and stay firm and believe you can go through, because you cannot take because of this pandemic are lazy or this type, especially work from home and work from home. The key word is productivity is very important. And it is important whereby you cannot be lazy. Very important, and it is a shared responsibility of the employer, employee, and look in the current environment. Do not take pandemic as an excuse of we are moving backward. We should moving forward, and it is there. And stay strong, be positive. I think you can overcome this thing already. Thank you, Mr. You Lim. are not losing everything. We can do much better. Okay, thank you, Bless, Mr. Lim. I will believe we can do much better. Thank you, Mr. Okay, Lim. thank you so much for the invitation. Okay, thank you, Mr. Lim. Jadi dengan itu saya akhiri kita punya sesi pada malam ini. Sebelum saya akhiri, saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada panel-panel kita yang sudi bersama kita hampir 3 jam pada hari ini, hampir ke midnight dah. Tadi saya nak ucapkan terima kasih kepada saudara Liew, kepada Nizam, kepada Nadim, kepada Raja Petra dan juga kepada Mr. Lim. Thank you very much for your participation today. We hope probably kita berjumpa lagi pada bulan depan untuk kita mengemaskinikan perkembangan industri otomotif dan juga kalau boleh kita bersatu padu untuk kita pulihkan kita punya ekonomi kita khususnya kepada industri otomotif. Saya harap kepada penonton-penonton di rumah yang saya berharap kita punya sesi pada malam ini memberi manfaat kepada semua dan kalaulah ada apa-apa soalan lagi tolong kumpulkan semua soalan supaya kita boleh berdiskusi kembali pada bulan hadapan. Terima kasih banyak-banyak daripada saya Amin Banas Fahamin. Saya akhiri hari ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Okay. Thanks, thank you everybody. Salam. Thank you everyone. Thank you. Take care. Mau jumpa sama you lah, Petra.